Kasama of Bakote and our Drame of Bakadaji. Good luck to these girls going for the high jump under 18 girls, senior secondary schools. And high jump under 18 boys, senior secondary schools. Burama Gasama of Nyamina. Edi Jao of Kuntaya. Ismaila Sise of Koita. Yankuba Dafe of Brikama Senior Secondary School. Lamin Cham of Muslim. And Michael Mendy of Bakote. Good luck, boys, in the high jump under 18 category, Senior Secondary School. And athletes going for the 400 meters. PE teachers, send your athletes to the 400 meters. Under 15 boys and girls UBS to the call-over room now. 400 meters. Under 15 boys and girls upper basic schools. Please report to the call-over room. I repeat, 400 meters. Under 15 boys and girls upper basic schools. Please report to the call-over room now. We are running against time and thus we are not waiting for no one. Report 400 meters. Under 15 boys and girls, UBS, please report now. The 200 open senior is about to start. 200 meters, open boys senior secondary schools. .400 meters, under 15 boys and girls, upper basic school, last call. Please report to the call-over room. 400 meters, under 15. Likewise, the 400 meters, under 18 boys and girls, senior secondary schools. 400 meters, under 18 boys and girls, senior secondary schools. Please report to the call-over room now. 400 meters, under 18 boys and girls, senior secondary schools. Please report to the call-over room. The 200 meters, open boys, senior schools is about to start. That's the whistle for the 200 meters. Boys open senior secondary schools. PE teachers, you are strictly warned that the cards issued to you by Secondary School Sports Association is for you and no other one else. If we see any athlete or student wearing a PE teacher's card, you will face the consequences, please. There are severe punishment attached. Severe punishments will be attached to this. Please maintain your cards. Your cards are for you and no one else. Do not give your cards to students or athletes, please. PE teachers, be warned. Your cards, don't give it out. Don't give it out, please. Call over room. Please send in the athletes going for the 400 meters. 400 meters, under 15 boys and girls, upper basic schools, please.
draw line outside. Okay? After throwing. Call over room, please help us with the athletes going for the 400 meters. 400 meters under 15 boys and girls, UBS. Alice on your marks.
No good. Call over room, please send us the athletes going for the 400 meters under 18, boys and girls, UBS. 400 meters under 18, boys and girls, senior secondary schools rather. 400 meters under 18, boys and girls, senior secondary schools. 400 meters under 18, boys and girls, senior secondary schools. Call over room. Please help us. Athletes, report to the call over room, please. 400 meters under 18, boys and girls, senior secondary schools. Hello, good evening, viewers. Once again, welcome to the Independence Stadium in Bakau. We are back again for the second day of the 2022 edition of the National Athletic Championship organized by the Gambia Secondary Schools Sports Association, as we were here yesterday for the opening day, and you might have enjoyed what we all witnessed here yesterday. And today we are back again, as you have seen. This is the 400 meters for the under 18 open for the senior schools, and we have already witnessed some very interesting competitions. Here they come. This should be a very interesting one. So, like I said, this is the, of course, the 400 meters. That is, of course, the under 18 for senior schools. So let's see how this one is gonna pan out. The races that we have witnessed so far has been very interesting, and I know as we move along, it will of course get more interesting and enticing as we witnessed yesterday. So wherever you are around the world, thank you so very much again for joining us, and we are broadcasting live from the Independence Stadium. Look at this tight race competition there between the different schools here, and we will tell you the name of the athletes that are competing here today. As you may have on the background, the noise of the various schools fan clubs are cheering up their teammates or school teams as they represent them very well. Yes, look at that, that's lovely. su ko defee mbokk yi ñu ngi leen di nuyu beneen yoon fii ci Africa TV. ñun dellusiwaat tey tamit comme ni nga ko déggee woon démba ne tey nañ dellusiwaat continuer di leen indil
coverage buñ dooroon démba ci ajuma ji tey di samedi di second day ci competition bi ñi ko organise di Secondary School Sport Association di jongante daw ci diggante school si ñu nekk ci fànn yu bari ci réew mi ci ñaari catégorie mooy upper basic bi ak senior secondary schools athletic competition su ko defee ñu gërëm leen sant leen bu baax a baax beneen yoon ci ni ngeen di ànd ak ñun saa su ne su ko defee tey tamit ci jotaay bi ma ngi cee ànd ak Mohamed Mbaye Garme démba ngeen gis lu am solo liñ leen indil ci programme bi waaye tamit tey Néné Bojang mu ngi fii moom tamit ci kàllaama Mandinka ak yeneen kàllaama su ko neexee mu dugal ci saraxule wala mu dugal ci joola wala mu dugal ci pol bu ko neexee sax yëpp am naa ne dina ci ñëw ci kanam tuuti mu wax ñuy seetaan lan mooy xew fii kon ni ngeen ko gisee daw la daal ma bàyyi suma gars yi ñoom tamit ñu nuyoo den su ko defee ñu waxtaanee li nga xamante ne moom moo fi xewagum tey Mohamed nuy naa la naka démba ndax noppalu nga. jaajëf Amadou maa ngi lay fay bu baax di nuyu seetaan Eye Africa TV di la ndokkeel bu baax ci liggéey bu am solo bi nga xam ne ànd nañ ko démb ak ñi nga xam ne ñoo ñu doon seetaan fii ci Eye Africa TV ci jongante bi nga xam ni mooy dox ci diggante school yi nga xam ne ñu ngi ci gox yu fasantikoo yi ci biir réew mi ngir rek loo xam ne dafa bokk ci jàngu bi nga xam ne élèves yi bu ñuy jàng yi da ciy bokk ndax dañ ñu koy wax liggéey lu bari it day baax léeg-léeg ñu boole ci am po naam sax léegi li nga xam ne mooy tàggat yaram bu ko nit ñi jàppee po doonatu ko ndax nit ñaa ngi ciy jëriñu nit ñaa ngi ciy dem fu ne waaye rek ginnaaw boole ak it tax nit ñi gën a xam li nga xamee ni mooy dayoo bi réew di mën a am ngir nga mën a jaay ci réew ci àdduna bi bokk na ci yoon bi gën a gaaw muy lan tàggat yaram gis nañ fi it lu bari ci tey jile ni ki démb seetaan ngeen ko lu fi jot a jàll ci diggante Bakoteh Latrikunda Sabiji ak yeneen i school yu fi nekk yu ci mel ni Janjanbureh ak ñeneen yoo xam ne ñi ngi ci biir gis ngeen lu am solo li ñu fi def démb jongante boo xam ne bu metti la te neex waaye tey tamit noo ngi koy dàbbaliwaat ci diggante Bakoteh Latrikunda Sabiji ak yeneen yi fi nekk yu ci mel ni Janjanbureh yu ci mel ni Charles Diaw yu ci mel ni Birkama Gunjur yooyu yëpp ñu ngi ci biir Amadou xam naa ne daal tey tamit dina neexati dina ala doome su ko defee rek ma daal di lay delloo kaddu gi nga wéyal ba ci kanam. jërëjëf Mohamed am na solo su ko defee ñu bàyyi Néné Bojang moom tamit mu nuyoo laata ñoo yegsi ci beneen fànn ci programme bi mooy daw baa ngi continuer di am shot put tamit mu ngi fi xale yaa ngi topp mooy high jump ak long jump at the same time mu ngi am tamit ci programme si fii ci Independence Stadium bu Bakau lii moo nekk édition bu 2022 ñi ko organise kon ni ma ko waxee di Secondary School Sport Association Néné Bojang nge kontong kaberen kono mol bijang nge bulaytini mol ye kontong andem fanang yalo ne yaje mune be keri jam borole bijam bi baraka bake Amadou Kanté assalamu alaikum lamur lalan jiberal ba dawoda ngal kontong al tonal konton diman la ka pale ko al bismillah programme kono to min kumara programme wala fana kono mi yalon ko bi wala kada borola nyo seyade da mi yalon ko Gambia karamu nyaton ko dollam golle amuta ya ko organize pour ka aftane bila birin kunung Amadou Kanté ana kafnyolu ngal konton bake ngalon ko diamo mandia bari badaketa abudu boren kolaje bi ni kaje bi al ha ko bada min sainteng so pota sol bi janne karamu fannal be bote jang birin jara nyomi kiyang kombola fannal be anim bolon konol be school tema bale bente jam miliyalon ko schoolol be to ta polno foy be bang e butu won fendete mi yalon ko sainteng mimbe ker wolon ko ngabaro sawo mi yalon ko e ka sawon ke ka ngaba wolom e ka me lon jump sawon fana bije mi yalon ko santo selo comme ka fo santo jumpi roy jumpi santo wolon santo sawon te ka sawon santo o fana bije ka me ko high jump anin nyaajibe sainte nin tembe al nyam mol meten meter kemena yentolo borla ebo posoto e mureta posoto sunkude ngol le kanana kamba ngol tambida sunkude no kananan budun jang momo ka fele borde tim ninga ke fende mi yalan ko ye pare a kamale e karanta kamale ye ko be trail pour kaje ko ni nata bi pour que dol andi manan dia dol fam bulo ko ne bama ni famale si e ka fo ko binkata borolla ngol be kanun jang niaji be jang sio sifa be de ben jang bar niaji ba be la da nyokan wala nindi ko pour ka Gambia samma nyaato
because jam mo be da gambe sambalo walan ka fo watu wade pour beke kilinti nga banko sammanyaro nga gambe sammanyaro gana kumata butum badi golu ni be keri Independence Stadium moto mi anko 2022 boroni nyoseya mi yalanko akabanan sport la fannala karambu nyaton kol la fannala pour que bulo temtem nyokan kaja ko ni mu fenet jama ba be ko ilafta kede ko min jina bas ba nyami bawo jina bas mbengal nako sa jina bas kede nyon tawolti Africa belen jina bas long dunia belen jina bas long jama ba bijang iko jina bas kede nyami e fana la fakka ko nyam adu ngalon tumando ning alasonda mba mo fana bole mi matabe jina bas Amadou Kante abarka bake nene bojang wo kumayata bakele su ko defee kon ni ngeen ko gisee boobu sot put la xale yaa ngi wone seen xarañte Mohamed kon ni nga ko waxee woon démb ni mbir mi di demee lay gën a am solo ñu gën koo yaatal waaye ci daw mi senior school xale jigéen yi ñoom ñooy waajal noonu seen bopp 3000 meters open dafa mel ni ñu ngi fi am Hawa Jammeh Sibanor Awa Bojang Somita Adja Fatou Sarr Esew Korka S Balde Tahir Fatou S Sow Njaba Kunda Safiatou Sané Bankote Aïda Diata Gambia High Wuri Diallo Firdaus ak ki nga xamante ne mooy Maymuna Diawo Dankonko so dafa mel ni ñoom ñooy waaj a jongante seen biir den su ko defee ñu seet daw boobu fan lay mujj ak ban school moom mooy jël ndam li wala li nga xam jiitu well once again as we remind you wherever you might be around the world this is the day 2 of the second championship organized by the Gambia Secondary School Sport Association. It's an yearly event and we are again here to witness the 2022 edition. Yesterday you have witnessed and watched some very interesting competitions in different sporting disciplines, and today again we are and we remarkable and highly competitive event from the different schools and students that are here to compete among themselves. And as we have did yesterday, we would once again keep you posted in whatever capacity or even it is. So that is why again we are here this evening to bring you these sporting activities. So thanks for joining us, and as you can see, the judges, the sporting administrators, PE teachers and coaches are all working together to make sure we will again witness another very successful event here. It is Saturday, if it like I can say it's a Sopu Saturday, and we would again be here tomorrow inshallah, God willing, for the final day of this program. So thank you. su ko defee Mohamed kon ni ma ko waxee rek léegi rek ñi nga xamante ne mooy xale jigéen yi ñu war a daw démba ñu gis lu amoon solo ñu gis xale jigéen yi xale yu bari ci góor yi ak ci jigéen yi wane seen bopp bu baax a baax yëngaloon stade bi ñëpp nekk foon yëpp kontaan xale yu nekk ci kaw tamit di seetaan nga gis ñuy ciya mooy ñuy dooleel seen naataango yi ñuy def lo mu defoon lu am solo tey tamit loolu lañ yaakaar gis ne yëf yi door na te xam naa nu moo demee ci kanam dafay gën a xumb. Amadou bu ndugg neexee rek añ bi neex. aajuwul sax xaalis bi di bari. ki koy togg na mën togg su yekkee rek mu neex dem looloo fi am. te it buñ la waxee ni la ku la jox ndékki la diggee añ war nga koo gëm. ndax démb ginnaaw neex na ñoom ñëpp daw nañ jongante nañ xëccoo nañ. ci ñëpp kenn mënugu laa wax ne la kii mooy koy jël ndax dafa metti tey tamit tàmbaliwaatee nañ ko noonu kon bu subaa li fi am kenn du la ko mën a wax waaye lépp dinañ leen ko mën di dégtal ci Africa TV ni ki ni nga ko waxee boo xoolee sax Latrikunda Sabiji nga xam ne ci upper basic bi catégorie bi ñoom jël nañ ko juróomi yoon yu tegaloo ren jile bu fekkee jëlaat nañ ko day nekk juróom-benneelu yoon boo xam ne ñoom ñoo koy jël ci lu tegu te it boo xoolee ñi ngi ci yoon bi ndax démb ci wàllu upper basic gis ngeen ne yu ci bari ñoom ñoo ko jël ñoo raw jël raw gàddu yi muy ci 2 téeméeri mètres yi ci 4 téeméeri mètres yi ci juróom-ñetti téeméeri mètres yi lépp boo xoolee ñoom ñoo ci jël li nga xam ne mooy raw gàddu yi tey tamit noonu leen ko tegalaay waaye gis ngeen góor yi ñu ngi noonu ñu ngi waaj a commencé mu ngi noonu acca moom xale yaa ngeen dem waxa kay gis nga ko kenn du may sa morom dara kay
borom lu xonk li moom jël na ko ak doole waaye am na beneen ku ko topp ko lu xonk la sol waaw ngir moom it nar koo roppi waaw waaye dafa mel ni waa ji mayagu ko dara déedéet lim leen rawee xaw naa kii tuuti waaye boo xoolee mi ngi gën a sës mbir maa ngi gën a jege gasaay waajaa ngi koy gën a jege waaw waaye ñi ngi ko topp Amadou dafa mel ba ni tey ñoom ñaar la dafa mel ni ñaar ñu sol lu xonk li waaye dafa nita late fongola do fana bi jow lata fongolal if you know that committee kata no 100 degrees do bi jow ba play kon te kata maybe 150 degrees baraka koy time jumale time o minna aldunta baye kono starting point akuma stop for the ending point bari kay dol bi ika bedan at the starting point bara the ending point aka ke problem modi ika ending point den ika do kada ay bit abuto nim fende me nga kumar bakal Amadou niya jibe ansa independence stadium ko no Amadou ama tandang ko mo lal be supporter solbe kering mo bebe do ko la lon jom plal fana fere bakang ani high jump plal woni shot put wol fana bebe kerne Amadou ning mu fende mi yalon ko mo be tambi day nale so it like new to others bara manke dol say ne dun ta ko ba dol bi woli akalam ta bakal Amadou ite ye nyinke kabri ngi be school nga be school nka inkele and then some of mojama babi jangam ngi tani jang mbi yalon ko during na school in time wolle kan coordinate pang Sirif Diallo wol kata Mr Kebe wol wol be ente coordinate di time be sport ante molti mbi yalon ko wota mo boro diata ne bakale no because boro high jump long jump so wol be muna even olti so nka je sometimes han min nada je ni speed nada nka lon ko this guy ata perform la nicely so e baji la ko fenno mi yalon ko ngalon ne meta kono abudun Amadou ni mu fenno mi yalon ko nyaaji be sande independence stadium moto mbadi ngol alka Africa TV la jibe biril long jump high jump kada fo shot put anin kuko tongol jama ba wolle be kerin janteng bar school o sibo ite alon gambe kono jang miliyalon ko equal fightale makamo be bulo kono alondo be bulo kono pour kananan kamma be ninna akada fenete mi yalon ko dayel to lobe natanane andun gambe la school o fanna ba mi yalon ko high school wolle la manen mi nin ko muta ya fenan pour kaje ko in kana ke kuti ko mi anka be kala kukula ko dama fente mi yalon ko aba kumala ba ifade 3000 meters wo nyindo mo bori ku dole amanke bori ninde ndo manke probenti ni manke probenti man sari bombe wat kuno mi yalon ko nak abele kati ana abele kati ni ya commencé nyame fo ba ata labanda no Amadou wo nyama because ni ibino manke commune danko dro ibino ka farga tendi ka wone doucement yalla njama ba ka fani nyane Amadou ka fane ko kabo ya kabo lon ne yalon kabo music akada ni slow jamo la bara man yajele Amadou ni manta mambeng wobita lasle ko sikajele igajel mi yalon ko ya ko bas daman this is 3000 meters so ibajel ko amange kuti mi yalon ko ika jomble da ma yake no ika daman na abije bakote wala ya win jama babi je kam neke to ma foy ya jele say Amadou mi nga fenken wale mi nga borru nyaato wale aboyta so ni manke kuti mi yalon ko ika parampara Amadou ba baraka baake sëñ Mohamed gis nga xale yaa ngi noonu gis nga daw bi num demee moom la waat ba tey xaw ma ndax xàmmee nga comme déet démb moom mi ngi lay wax ne la mbir mi bakkanam la ci teg kay dafa mel nee na waajal na ko bu baax da daan wàcc school bu wàccee da ngay gis ne si bëccëg gi la daan dem di daw di jógee Talinding dem ba Bakote seen school foofu di dem ci fil bi di daw lu bari ngir rek préparer li nga xam ne moo doon tey waajal na ko bu baax moo tax it gis nga mooy noonu di wane li nga xam ne rek mooy njuree fii muy resource gars yi sax kontaan nañ ci moom jooñu si ñu ngi ko xool di waaw ndax démb ba tey li mi dem foofu di yóbbu li nga xam ne mooy fausse position dafa bari dem nañ ba ràññee ko ci bu boobaa nag gaa ngi ko nuyu waaw parce que xàmme nañ ko waaw mu ngi noonu moom it kontaan na xam naa du ñàkk ni nga ko daan defee démb dem ci gaayam mi saafante ndax waa Bakote Moussa Mendy la mu ngi noonu waaw yàgg na ci education secteur bi gis nga ko ba tey mu ngi noonu ñëw di jàppale coordinator si yàgg na ci yëfi secondary school nekkoon na deputy permanent secretary ba léegi mu retire foog naa ba léegi mu ngi ci affaire yi am def ci yàgg te mu nekk mag ba léegi even bu xew rek dafay ñëw mu jàpp ci gis nga ñëpp ñu ngi ñaax xale bi xam naa ne am na future am na solo waaw jàppale bi jàppale bi kon
doon wax ñoom Bisenti ak maam waaw maam Jegan Seck xam nga ne moom tamit mu ngi ci ñuy tàggat xale yi démba mu ngi doon wax ak ñoom ci yu bëri nee na xale yi foog ñu motiver leen waaw ñu motiver te ñu jàppal leen ñu boole ci jàngam ay am solo ci la bokk boole li nga xam ne mooy tàggat yaram ak njàng mi bokk na ci ndax it benn bul jël benn rek ne bii moo gën ndax fa ngay tekkee wala fan nga ci demee ci kanam xamoo ci ban la waaye boo ko boolee du ñàkk boo demee ba ci biir daa ci gis njëriñ ci fànn bu mu ci mënti doon muy njàng mi muy li nga xamee ni mooy tàggat yaram muy sport ndaxte sport moom ni ma la ko waxee ñetti mbir nga ci jëlee daa ci am xaalis daañ la ci xam waaye it da nga ci daal di rek am li nga xam ne it mooy wér-gu-yaram ndax ñett yooyu mënees nga ko amee ci li nga xam ne mooy tàggat yaram li nga xam ne dina la may wér-gu-yaram may la koom may la yu tur lu am solo la waaye gis nga Amadou ba tey li nga xam ne moo di long jump gars yi ñoo ngi ci kawam di doxal ni kii ni mu doon amee démb te it gaa ngi doxal long jump bi mi ngi noonu high jump bi tamit gaa ngi noonu ci kawam moom koy gis noonu gis ngeen tamit li nga xam ne moo fi am 400 meters yi nga xam ne boobu mooy da ngay wër li nga xam ne moo di stadium bi benn yoon muy fil bi di nga ko boo xam ne nag doo mën a daw ndànk ndax boobu faaw nga dawul xam ne rek moo di vitesse boo ko deful ñu dem bàyyi la waaye da ngay gis tamit Red Cross am na ñoo xam ne bu ñu demee ñëw rek dañuy loolu day bokk it ci wàccaay gi rek ndax it xale yi faaw ñu leen di tàggat bu baax a baax ci lii di leen gën a leen caytu di leen gën a xool waajal rek bu ñu ñëwee ci lu nu mel daañu gën a mën a rek doxal waaye daal Amadou mbir mi nu mu tàmbalee ni daal neexati na gën a neex kaddu yi am solo la su ko defee xam naa ne ni mbir mi di demee loolu lay gën a amee solo nene bo jang wo boro adiyata bakale bada aduta fana yalo ne do boy kan wala boy tale hansa ibe ma fanayel do ko ya Amadou bi boro diyata bakale dol fa am ne bel do ko ke kan mo bel do ko ke kan jam bir media o kada Red Cross anim fanna to mal abudi ka jale ko dol bi ko mi nga fay boro ni manke ko min ka fo ko paraka kuti de te equal time mota jama ba mile borono wal ka fare ko borom kabolti kabo min slow music slow jamu yalon africa len ya ajibe lon jom small stifta ibajale ko nin do ko wala nim maña ay train jama bal ñinen ka ñende ka train 24/7 hanatana fura ñawnya ko ñanta ma ko le abar matale sen jot ya rek ko so bi jang ngalo jama babi bel do ko kel do ko ñum fanam mu look at this Amadou Ba nindi ngo wow akam da ko birin kunun kama kam moy ko kunun birin kunun ngaba lidi dal ñing bari ngame jambaru lo mati de ya jele man damang ha abata kan damang bar amada jibe last meet ko nakana minke ya jele abla bi takan anu amada mamme abuta ñil kata round ne ya round fanang this is round the field I think this is gonna be la ilaha illallah aman nimma easy de ñi nga mang easy nimma easy de nakalat sa you have to get the stamina inanda ka fanko soto le ye fonyo soto ye bambang ye bambang andu ibe niyo fana jila nyami nyanda ka lon because amanga ko mi be niyo jila food no ibe niyo jila so mira because second aman wo kanala min ba ko ma akana ne bara jibe sa wa gapo min create kam because mas in the gap now she's opening up the gap na ya men abanya maintain na da pa maintain ala nijo tembe abidalal aba maintain na wanyamal so it looks like we have already 4 second third confirmed already but the others are also coming behind Amadou ni na da pa spen ko soro baga na mi round wo daña fonya nda bola jele no ajiba kara nyami rek altanya jibe ya yala ba gabo create ka nyami so na da pa gab na o create ani second one tema no if you don't have sorry it pero kala no bari ñil be really bari Amadou ko ajan ka gabo ji min biye sai nimba dami sabe fonyo nin kan gulka so nin time tara fo sa last meet ko no te abata te fon kono passa nil fon round nole nimba ko ma sa
fay fonyo soro bake ibeno mi kada ila teacher wala la PE teacher wala la non ay sport long akete sambele ibeno damalto na ya taron ko molle siya moman siyaje anu ibeno siyadal then sometimes he says some 200 meters la sometimes he says some 12,000 fila ike sambo ibeno bela bari Amadou nimba gap jibe sainteng mbatu yalo nimu second round gap bije so let's go for the third one e gap ninjibe gap min bije to hay ama easy de ninjibe yeah aya megle ama easy nak amar fendi jammi easy da nimbe foya be train ya be no bari bo wakillale amar sa jibe gap min bije min be tema is more than 50 meters amam pata 50 meters bari I think this 3,000 meters bari saying mim pana ba tat sa fo lay second bulal Amadou mim be tat sa second bulale bari still ka fo ka ba nyaato ade Dakar laxe anyanda kada almost 60% 40 to maintain so but tat mim ba second asa try no le pour mimba okay nim momo ka fele borde team iba try lal gele bi jele bo so bi je 190 so bi ja bele bi je masha Allah bari ñi gap nga sëñ Mohamed gis nga xale yaa ngi noonu ñu ngi dem lii moom dafa mel ni kii moom mu ngi wane waat beneen affaire tey seen diggante bi sori wante na lool góobu ma ne nit dina ko dab ba war koo rawaat tey ci bés bi ci daw bi nga xamante ne boobu la ñoo seetaan right now. xam nga Amadou Bakoteh senior school dafa nekk di jël advantage ci bateau bi nga xam ne dañ ko baan nga bateau moom moo nekkoon di dominer li nga xam ne mooy senior school catégorie bi tey ji nag baan nañ ko ci ginnaaw bañ ko tuumaane dafa def cheating loolu nag Bakoteh moo nekk ñëw li nga xam ne moo ne damay jàll di jël li nga xam ne mooy couronne bi nga xam ne bateau moo ko yoroon man dama koy jël moo tax boo xoolee gis nga gab bi bi njëkk a def li nga xam ne mooy first 400 meter gis nga bi tamit fanaa 5000 kii la boo xam ne moom la ñuy daw nii boobu noonu gis nga gab bi nu mu soree waaye nag moom bu mu naagu moom mi nekk ci kanam ndax gis nga ko topp tey waneegul ne bàyyi naa donte que gab bi sori na waaye moom waneegul ne bàyyi naa waaye pour man est-ce que kii dina ko mën a dab loolu mooy affaire bi waaye bu ci xam nga daw la daanu xaj na fi moom mën naa daw ba ci yàgg sonn daanu lu nekk mën na see xaj te boo xoolee ki ko topp boo xoolee ba tey mi ngi ko gën a sës mi ngi koy topp te boo xoolee ni mu dawee waneegul ne bàyyi naa maanaam boo xoolee taat bi ni mu lay wan mooy mi ngi gën a wàññi moom amatul yaakaaru dab sax ki nga xam ne mooy ki nekk seconde bi waaye boo xoolee seconde bi ba tey moom mi ngi lan la séntu mooy kii ba tey war naa koo mën a daw ndax ku nekk seconde moom moo nekkoon taat gis nga dafa ñëw romb ku nekk seconde waaw léegi moom mu ñëw jël position boobu léegi ku nekkoon seconde ñëwaat taat ba tey kon kooku dafa mel ni mu ngi xana wàññeeku ba léegi xoolal lii mu ngi noonu lii rafet la faaw ñu gërëm tamit suñu jàmbaaru jigéen bu nekk ci fi nga xam ne mooy ci mixa bi waaw moom it jàmbaar la gis nga yu rafet yi mu lay won taatu li lee kenn du moom jinne la gis nga tamit noonu lay demee Amadou ni ki ni ma la ko waxee boo xoolee ki nga xam ne moo jiitu waale ki ko topp ba tey wanagul ko ne ko bàyyi naa non waaye kii mun na góor ñu bari de lii fitness ak lim wanegun fii tàggatu la rek Amadou gis nga mbir mi moo fi mun góor yu bari yu ma fi gis di seetaan mbir mi kenn moomu ko da ngay tàggatu rek boo tàggatoo ànd ak say coach nga déggal leen ñoom it ñu lay jox li nga xam ne mooy technique yi ndax coach yi ngay gis ñu ci bari jaar nañ ci lii waaw daw nañ ci jaar nañ ci am na ñoo xam ne am nañ ci ay raaya ni ki démb ndaw si sant Cissé ci nga dalaloon file waaw mi ngi lay wax moom it ci ay coach la gis nga moom mi ngi daal di rek di wane mbégte moom ci long jump bi moom moo daal di rek jël li nga xam ne mooy foos gis nga ni mu def sànni ay dàllam xam naa du jàkk gars yi wanaat la ko waaye ba tey Amadou fi mu toll nag léegi xam naa ne mënees nañoo wax ne waa ji jël na léegi li nga xam ne mooy foos ndax gab bi gën naa yaatu te waa ji dafa mel ni léegi mi ngi tàmbalee daal di rek li ñuy wax yokkat maanaam discourage waaw mi ngi tàmbalee yokkat te foogoon naa ne du yokkat waaye léegi nii daal yokkat na waajaa ngi gën a daal di puus moom ak nga fii nii léeg-léeg day gestu di ko may bët ne gab bi gën naa sori kon xaaral ma gën koo yokk waaw te affaire yi dafa des na waaw des na li nga xam ne mooy ñaar ci moom des na ñaareelu round moo ko desal kii xam nga li ko gars yi rawee dafa bari moo tax mais est-ce que kii duñ ko dabaat ku nekk ci kanam du ko ñëw loolu laa lay wax nii ndax moom damay ragal sax
léegi li fi des rek mooy jom ngir yeggali ko waaye moom fi mu toll nii moom daanaka jël na ndaare. waaw ndax ba ñuy tàmbali defe naa ne kenn nangu. waaye tamit jàmbaar la parce que ci at yum toll. ak lim fu wane tey ci fitness. ak ci xarañ. donte ne sax gars yi raw nañ ko waaye jeexal lii rek beneen affaire la te nee naa tey góor yi bari boo leen ko waxee beneen mbir la. ndam la. nga ñëw bokk ci ndax boo xoolee balaa ñu ñëw ci li nga xam ne mooy ci 3days sport activities yi nga xam ne mooy xewee stadium bi dafay am regional li nga xam ne mooy inter schools. 2 more rounds to go for her. mi ngi noonu gis nga. dafa dese ñaari yoon. ñaari yoon yoo xam ne. moo ko daal di rek dese 2 more rounds to go. 2 more. te nag ki jël si kon léegi bu bàyyul xel saa yi ñëw daal di ko rek dab. nene aɓe duurini hani sang amadou ni mu fenete mi yalon ko sa en koya jele because gam min mbiyetema almost 100 meters mbiyetemal but amadou there is a ni ko first second third fourth one o dindingu min mbaɗa ɓe noma wodi ni fana ɓa maintain kan ñami naya sabadaman ni rek aɓe asitano tat astano tat le anu min fana ɓa tat ni o fana man lesi naya sabadama ndeng asa murno back to second nem so e ɓajele ko bari min wo first wolom problème wode pour ko bonde wo ko leera bakay wo aba aya maintain la yeah because pour ko bon ni koy bo bonal sainteng wo bada min sainteng aba nakirne tak andung ko wada min sain safa nakitana because ni ajibe almost 4 round tatale 5 nyawala kanana so e bajale ko dol pon bije pam mi yalon ko ni e borono kendeke last minute pon ko ne gata ni mola ko be mam bata inim full speed kanana last minute kono 15 meters on jani kabang inim boro kanana pour kata ni mola ko imam bata so ni mu penede mi anko ala akumada bakal amadou but bakode is proud bakode school o ngale they are very proud of this guy because yajel amada ba tambele ni na nin la sona bo round na because no bari ñi ngate sonna wala aba sonna la amadou so one more round to go for her amadou gab min bije just look at the bakote at least one more round amada bo no round nale aba round nale ajibe aba round nale amadou bari nga foy jana tol yu amadou man di no foy mi batat ngajele mi batat ngajele mi batat nga foy ne mi ba fort mimba fort membe second sa atata fort no mimba fort sa aba second so ya membe second wonada fort so ya tat hani sa be so mimbe last yo round na pare dale we yo round dale so dinno woni saba speed ke kana because saying wada min saying amadou waaw mame amadou gis nga ndaw see sol lu ñuul li tubay bu ñuul bi waaw boo xoolee moom it mi xale la ndeysaan mi gën a góorgóorlu wala jëmm jiñ moo ndaw rek waaw waaye jom jàng fa fulla ji waaye nag ki ko topp moom it ndeysaan raw na ko kële nag mi gën a yokku amadou ki jiitu nii bu yóbboo moom it mu bàyyi xelam bu baax am na kuy daw bu baax a baax ñëwaat na second position de ngir topp leen gis ñëwaat na position am de affaire bi dafa very interesting ending here of this affaire bi taay na lool sax boo xoolee gis nga ki jëloon li nga xam ne moo di taat ñëw na jël li nga xam mooy sikon ki jëloon sikon léegi mi ngi taat gars yi ñëw nañ sax raw ko ki jël foos nag moom since mu ñëw ci pop moom dafa maintain li nga xam mooy position mu ngi yokkal li nga xamante ne mooy léegi xam na ne mi yëg na ne am na kaay kuy saay ko topp loolu laa la bëggoon wax mu ngi jeexal mi ngi ñëw jeexal moo jeexale oh la la lii lu rafet la oh xale bi am na jom macha allah macha allah congratulations xoolal mi ngi baakote xool ko mi ngi baaku ndeysaan gis nga kii jeexalut sax de dafa rafet ndeysaan gis nga mi ngi baaku kay mooy wàccaay gi ma lay waxal rek li dafa neex Amadou man bég naa sax ci li nga xam ne mi ngi koy def nii ndax keneen kuy seetaan bég na ci moom ndax gis nga noonu la ay fansam bëggee ci moom gis nga moo ngi bàkku di wane ne man la li dafa rafet dafa rafet ci wàccaay li rek dafa rafet ñing amam bata amada ay foño sotole ni malo min ka train bare min ka train ni a nyanta train na min na a train wala ajibe nin domu this is five times round the field maybe some no 3000 3000 meters possible so ya jele bara ajibe rek ay min ka jang dol nin dol mo lenta boylale dol bi yenda ke bendunde bare ko mi ngam foy diamo ko wala nindi ko dol bi je ni la take fontandi kalon ko mambata last minute kono 50 meter min toji ika sabale ka adjustment o ka jedo anen do ay wala ke janto 50 meter min toji adjustment o ke wala to atara fa futara at the ending point abe don kan kata ndala mulla ko still there is hope so wobi jelo ko nimu molti mi yalon ko ate ajanta min kala o kele sa ta to malle bulo kon amadou an saying amadou ibenol mambang kujama balo koma ngalong han saying ay afrika jibe la dawda bal konton nal tol ala na konton dimalla
anin ka fala ka jibero ke fanna minna ka jibero ke na Facebook channel olto anin na YouTube katan na ala hawa ba ko mi yalon ko lon satellite a tumo mina jibero ba kero fanala a butum ba fulale ko hansa Africa TV lo Independence Stadium moto dami yalon ko boro nim bala bo nyoto min kananan sango sang a ni ndon fele 2022 lom dami yalon ko a tija sol karamol wollon kumandiro ke pour kaje ko la karan ningol a class kono karango da mamman ke karangoti ba dolbije e man class kono karangono bari e kuno filotole mi yalon ko e sakeno o fanam banko tañatolti a because ngalon ne ko londo manke ko min ka foko e kun kono londo ba londo dodi be abika keno class o kono baraka finti bantale bi jina basol sifal bol nyama ne jama ba jibe je ka fayne ko jina basa manke jinoti molom andun ay fengo fenkeno nsa kenole wat nindi nol fana tumando ne support soto anim backup isa kenol ko jina basol do ko nyamin jina ba kaskere mo fausse exemple ti me gambe to jampandi nin tembe fonto den abed la do leto awutum amani nakku mata mi yalan ko nsa funo badingole abarka bake nene bojang ya même fo akuma yata bakele su ko defee mbokk yi ñu fàttali leen ba léegi ñu ngi fii ci Independence Stadium bu Bakau di leen indil li nga xamante ne mooy live coverage ci 2022 edition National Athletics School Championship bi nga xamante ne at bu nekk dañ koy amal te ñi ko organise mooy Secondary School Sport Association bi GTU CCU ñoom ñoo leen dooleel mooy Gambia Teachers Union Credit Union ñoom ñoo leen dooleel ci competition bi so su ko defee ci am naa ne ci kanam tuuti mbir mi dana gën a yaatu dana gën a xumba ndax danañu wax ak ñenn ci athlètes yi wala sax ak tamit yenn ñi nga xamante ne mooy organisateurs yi ñu bari tamit teew nañ ci stadium bi fii yéen a ngi gis noonu ñi ñoo ñëw seetaan seen xale yi yaay yi ak baay yi mag yi tanta yi ak ñëpp daal ñu bari ñu ngi fi pour seetaan seen doom yi encourage leen motivate leen tamit dafay am solo so school administrators so tamit ñu ngi fi loolu tamit dafay nekk lu am solo oh kooku moom boo mënta dem mënta topp so mu decide dem si suuf so ñii ñoom ñooy ñëw dem ci top bi Muslima school Bakote ak ñeneen school yu bari ñu ngi fi jógee ko ci gox yu bari ci biir réew mi so mu nekk lu am solo li nga xamante ne mooy li ñu seetaan sànq ci xale jigéen yi nekkoon na lu interesting Mohamed xale yi won nañ ci lu am solo. jaajëf Amadou waneeti nañ lu am solo sagam démb la ñu tàmbali li nga xam ni mooy jongante bi mu di lu am solo neex ba noppi xale yi tamit am na ay mag yu leen fi nekkal mag yi nga xam ne ñoom lañ daan àndal ñu ci mel ni seen PE teachers yi ñi ngi fi seen coaches yi ñi nga xam ne ñoo leen di tàggat ngir rek bu ñu ñëwee fii mën a joxe li nga xam ne moo di results gis ngeen lu mu mel tey jii nag kenn naru koo bàyyee ca morom ndax xam naa tey ak suba ci la mbir mi di gën a métti ndax suba mooy nekk li nga xam ne mooy mujjanteelu bis bi ci li nga xam ne mooy jongante yi war a am ci at mile muy 2022 di ñaar fukki at ak ñaar ci rek li nga xam ne moo di atum 2022 loolu dina nekkaat lu am solo Amadou ci li nga xam ne rek mooy taarixu réew mi waaye ci li nga xam ne mooy bu fekkee tàggat yaram concerne na ci li nga xam ne rek mooy ci réewum Gambie ni ki ni ko sama naataango bi di Nene Bojang waxee ci kàllaamay suñu mandinka mu ne réew mi ñii ñëpp ko ci gis rek mën naa nekk future ki nga xam mooy Djine Bass fii Djine Bass yu bëree bëri mën nañoo soxeekoo fii waaye nag luy tax loolu am rek mooy ni ki niñ ko waxee woon démb rek mooy faaw bu ñu jugee fii ñu fexe xool nes def ba samp ay barab yoo xam ne xale yi daañu fa mën a continuer di gis seen bopp ci li nga xam ne moo di tàggat yaram rawatina li nga xam ne mooy waaru daw ci réew mi su ko defee da ngay gis ne mën nañoo am Djine Bass yu bëri mën nañoo am ñeneen ñoo xam ne dinañ man di jongante ci réew mi fii waaye di jongante ci biti réew di teewal li nga xam ne moo di Gambie ndax wax naa la ko démb te dinaa la ko waxaat mooy sport dafa bokk ci liy soqali réew ndax réew yi léegi fu ñu toll réew yi fu ñuy rawantee bokk na ci fan la ñuy ëppee li nga xam ne moo di koom ku la ëppale koom gën la rek gën laa mën a jéggaane ay mbir waaye gën laa mën a defar ay mbir te loolu yëpp nag aaju na ci lan mooy ñu fexe ba sport bi ñu jox ko loxo gën koo dooleel waaye rawatina daw su ko defee rek ñi nga xam ne ñooy organise li nu mel ñu gën a taxaw gën a wut ñu leen dooleel waaye ñi nga xam ne kuréel gi nga xam ne moom moo ŋànk wàllu daw ci réew mi moom it na gën a rek taxaw
futeeku xar tànk tubayam gis ne daw gën nañ koo dooleel bañ gis ne réew mi amaat na yeneen Djinabas ak ñeneen ñoo xam ne ñi ngi fi ku lim juum waaye am du Djinabas rek la ñu am ci ñoo xam ne war nañoo mën a teewal réew mi wala ñi ngi teewal réew mi waaye am nañ ñeneen ak ñeneen su ko defee rek nañ fexe ndaw ñi ñu sukkandiku ci ñoom ndax ndaw mooy doonu li nga xam ne rek moo di mag ëllëg balaa may daane rek ma fàttali gars yi ne tey ñi ngi ci gaaw fukki fan ak ñaar ci weeru li nga xam ne moo di match 2022 ñi ngi fii ci stadium bu Bakaw di teewal li nga xam ne rek moo di interschools yi nga xam jongante boo xam ne at mu jot day am ñi nga xam ne ñooy school yi bokk ci gox goxaan yu fasantikoo ci biir réew mi ñooy daal di rek di jongante di xëccoo ban school mooy daal di rek jël raw gàddu ci ñan ñoo ëpp ñi dàq daw moo xam ci 100 meter la ci 200 meter la ci 400 meter la ba ci li nga xam ne mooy 5 times round the field ak yu ni mel su ko defee daal mi ngi noonu ngeen ànd ceeg Eye Africa TV ak suñu caméraman yu xarañ yi ak ki nga xam ne moo nekk ci ginnaaw muy suñu jigéen bu am jom boobule nga xam ne ba tey ñu ngi ci match di weeru jigéen ñi moom ñu ko ci sargalaale bu baax di ko wax mi ngi def liggéey bu ama am solo Amadou Kanté. jërëjëf Mouhamed Mbaye Garmi kaddu yi fasaana te am na solo te xam naa ñuy seetaan tamit duñ umpale lépp lu fi xew comme démb seetaan ngeen xew-xew bi ak xale yi ni ñu wanee seen bopp mu nekkoon lu am solo tey tamit incha allah noonu lañ ko fas yéenee def dañ koy gën a dàbbali gën cee taxaw bu baax a baax pour ngeen mun a seetaan ci li nga xamante ne mooy lu fee am nee ne yaajele ñil mu jàmbaar loolu la I think you know they are well trained and this one is very tight they are all on in it and no one want to left behind Amadou nim fana mo no da event ate because ni wollam nin kumata bakare fenno mi yalon ko abeda da bakare andon niaji be fana sunkuti ni ni ba tray kan bare Amadou nin jama babije wala ka fale ko ni be sifa ko ne ke fam may no se demandi sa at least because nin kilin takida image nin kilim boyta rek tomal be kala fi boylale o kaka fennade mi yalon ko aka kolya bakale so won fennade mi yalon ko akumara bakale Amadou nin ni ba ibeno ni ba kono ike fam minus le polo demandi because ni me fam minus de ni bajala ko ni boyta rek tomal be ka boyle so wolon fende mi yalon ko wala jama babije ke fam distant dulaninna bar abeda da bake pour yes space bula nin dol tema wala feba space bula bulu bala bang febe sola nyaato bang bari nyanda space bula la because ni man space bula nal be la fata nyokan na marek ak fen nin kilim takita kilim busande rek to mal be ka busande e kay le ibino ka tinyale deni sabara mono le tanu anoda event wala jama baka fu ni baka itelbe nakasa line 1 lane number 1 so bobu la ñoo xéccio right now so wala yalla aka kewol ñama gis nga because so ngay nekk fofu la bëgg ñoom ku nekk because ba ni la ta lent one so la you have to dip it ne dip it kedam rek ne fo so rek then you have a right ye branch dal lane one but ni man dip it dama ni be order lane solto it nano e cross mol ñato ñoo ke point c'est red card no le finti o fana sa ken wala bari baje la min ku mata wala ni ko ye gable ni molte ma dama de ya maintain woto o ka beti ya bak ba kote fele ko tanke ngame tello ni ko tanke yaajel Amadou ba kote nin dinno men bañato ten ning ajibe ala speed raka nyama ba menden ka nyaminten bar amon nil bem dinni ngol lede dindi mere ngol nindi ane yey ndongo jël ning ajibe akata nyaminten ni ajibe maybe tumando aske aba gap create la comme fo sono gap min create nung deni maja gab kreka anda boytal nung Amadou anata wuli aya maintain ku korenke so boytal nung anata wuli aya maintain ku korenke because be ñoo push kan e wala problème oti bari bajala ko den when akara nyaawo nyama na gabbula ni tema rek so e bajala ko den aba space na space rek den there is no way abenil bulal ko mal so jama ba fana kam min folo ni ko di moment first round no kono ye space play ni galte ma rek o space maintain yela speed tala den ya maintain no nyama ite tarandla dema ba fana ko fol ba dol fana ka fole ko no atra ya maintain ya start nyaming ya ba nyaming wo fana ka official ba dol bi je ni yan ko ya commence ni bor bala e bi ka banno amat ni eveno ko ya badal 3000 meters 12 times round the field wol bem eveno mi an ko la bakale because maybe short long distance bakata ngol loniti mi an ko te borno laftal nyaming wala amara kumada bakal pour ye speed yeta damang ya jibe ba dema ba bije wolo batal junal Amadou
hansa en mbadi ngol kata dala ko ay Africa TV lom kabona Independence Stadium oto dami yalan ko karamol mi yalan ko wolle marta e karangola fanna do lo wolle nata pour kaje ko sainde karamde dindingol birim befo birim minto num karamde dindingol space sotol num wala el la sotol dinkraso dami yalan ko tumando ne ñoo pousse walle kurke koy lafta ñaming istano bantala bankol fongotole pour kaje ka gambe to fintindi comme jina basul ka ñaming nin to ma ko tol fana ba tray kat pour ka ko ñama al ning ay Africa TV lon kabona Independence Stadium moto dami yalan ko Amar Kante anina bosto mi yalan ko le bije 3000 meters wala be kerin saying anu 3000 meters Amar is a long distance is a long Mohamed waaw Amadou boo gisee gis nga li xew ci Jino gaal yi nga xam ne ñooy daw na le kii jël foos dafa nekk di tëj ki jël sikoon moom bu bàyyee xel ne dafa bëgg a jël leen bi nga xam ne mooy leen number one moom dina bu bàyyiwul xel rek saa yi dina ko raw moom mën naa jéem a dem ci beneen leen bi jéem a fexe romb waaji waaye boo xoolee ba léegi saa yi daf ko tëj gis nga boo xool nu ñuy dewee saa yi tëj na ko fii moom du ko mën a romb te moom léegi always mi ngi concentré ci li nga xam ne mooy leen number one bi mu ngi koy gestu ko bàyyi xel moo tax li muy def noonu technique la xaw ma luñ ko digal la wala xaw ma nu mu demee waaye moom li yem ci tàggat bi ci waajtaay bi la mi ngi noonu waaye moom mi ngi koy tëj léegi su ma doon ki nga xam ne mooy ki ko topp ci ginnaawam dama koy bàyyeel li nga xam ne mooy leen boobu ma jéem a jël beneen di sikoon leen ma jéem koo raw su paree nag su ma neexee ma ñëwaat ci leen bi nga xam ne mooy leen number one bi waaye su ma tegee sama xel mi yëpp ci leen number one bi rek bàyyee ko nii la ñuy demee ba mu jeex ma jël li nga xam ne mooy sikoon te defe naa ne moom buy ñëw fii nii sikoon taxu koo jug li ko tax a jóg yëpp mooy force moo ko tax a jug moo tax gis nga di gërëmaat ñi nga xam ne ñooy waa Red Cross gis ngeen tamit ñoom it si lañ bokk ñu yito gis nga Amadou li ma lay wax mi ngi nii léegi su bëggee def loolu faa mu jël beneen leen bi rek mën koo raw waaye fekk mi ngi teg bëtam si leen number one bi rek nii rek lay demee li ma la waxoon daal dina bàyyi li nga xam ne mooy leen number one bi jël beneen leen bi ngir mën a fexe jublu si jéem koo raw noonu rek lay def waaye fekk mu ngi koy topp ginnaawam ci benn leen bi rek du ko mos a jot ndax parce que boo nekkee ci ginnaawam moom du la may foo jàllee daf lay bloc parce que xam na ne yow pour romb ko nga bëgg du bëgg loolu léegi nag da ngay jël beneen leen bi ngir mën koo ñëw romb waaye ba tey su ko toppee ni day dem ba sonn sax waa ji daal di koy defal bagage dañu naxante ñu ngeen naxante fu mu nekk nii waaye gis nga kale bëggut a bàyyi de bëggul bàyyi ndax xam nga tey jii loo fi amul tey bu subaa daanaka mënatoo ko fee am maanaam tey jii ngay gën a daal di def li nga war a def yëpp bu subaa nga ñëw rek jekkali li nga xam ne mooy mbir mi ndax suba mooy final bi bu jeexee jeex na waaw su ko defee bu jeexee jeex na nene Bojang nene Amadou Dourne de Amadou nimbe Dourne fayke rak because ni amon ni ajibe mole bi je mi an ko yelafta ko round ne andu wo fana man song bar comme ni mo fulol fana yelafta ka maintain pour kata anu e lafta ka ñodan ne fanam lafta ka ñodan ne bari sainteng wo metel be febo pour ñodam because ni ko be ñodane be ño foslal so last minute ko natna beti ala fo mir laxta osnani ndombula mi fereta den iba maintain tentine den last round o kono 100 meter nin kono den inenta ka ño defiti wolto lafta kay ndong round ne Amadou that's the problem because ni ndong fana man song but ni round Ablaye jibe koma amon ni mandiya de yeboro commence moy nanan ay round comme lafta ñaming Amadou maje round e play space bla Amadou fana na wo fana fela round Amadou almost they have only two more rounds to go yeah but hadisa but Amadou min fana batat Amadou min fana batat Amadou xam nga mbir mi ni muy demee léeg-léeg ki nga xam ne gars yi léeg-léeg day ñëw gars yi round naatu xam nga nu muy demee léeg-léeg da ngay am benn catégorie boo xam ne doo am ku la fa demal léegi da ngay jël koo xam ne moom ñëw na rek volontaire li maanaam xëy na sax taxu koo aay noonu trop waajal boppam waaye bañ ñàkk ku leen teewal foofu ngeen yóbbu ko fa waaye boo paree dëgg du jaadu gars yi ñëw rombaat la boo jëlul foos sax di nga mën a nekk ci seen ginnaaw ba kenn du la mën a ñëw dabaat la loolu du mën a nekk waaye li ci bari mooy day fekk léeg-léeg dañuy bañ am ku leen ñàkk a teewal ci particulier catégorie su ko defee moo tax ñu fay yóbbu koo xam ne xëy na sax ay noonu wala pare waajul wàccaay gi nga xam ne moo ci war Amadou yellow nim fana yellow mimbet for third position niala speed jibe anen speed min bida kan it's a very good speed a min bida kan sainteng so ni ajibe de nim mo fulol min fana bal defit kan sainteng nim lima ñaato ajibe ila second ni ma yellow jele yellow is moving up so ya jelen kam min so ni ngabe mbula la abe abula la because ila fenkol mankling ila speed mankling
sabe ngabula ne te banin gaba bole mente last minute ko ajibe sa gabi dalale bare tat but don't be surprised mimbe tat. So last round, one more to go. One round but to mimbe tat don't be surprised aba second mutana bon nole I second mutade. Yeah. Amadou waxoon naa la ko moom dafa topp concentré ci fausse lane bi rek dafa waroon bàyyi lii jëm koo dem romb waaye gis nga toujours moom mi ngi topp fausse lane bi. waaye jéem na ko waaye saa yi moo ko mayut nanguwut ko. ba mu ko war a def du léegi parce que moom fi mu ko defee mooy dem na ba speed am jeex amatul speed bu doy pour mu mën koo overtake léegi li mu doon def rek mooy di ko jéem a nax te saa yi moo ko gën a muus parce que boo start ci la ko saa yi nax di ko mu ngi ko doon bàyyi xel. doon bàyyi xel bu baax daf ko kale since ñu start moom li mu waroon def mooy ci njëlbeenu yoon bi la waroon a forcer bu yàgg daal di génn leen fausse leen bi dem si seconde leen bi ngir mën koo romb waaye moom dafa concentré ci leen bu njëkk bi di jéem a naxante moom te waa ji moo ko gën a ñor. su nekk nii am nañ first and second ba léegi mun nañ ko confirm. but Amandinga I sport no bakale de because I strategy in play jang it's a very good strategy I will play jang to definitely I but left for only one more round to go then I space create an tema so I was speeding abole maintain but na jibe ko denka last video kon saying aba koma jibe la dena ba maintain ko denka ajibe ama this guy is good alata mole bi ala to fenkala no alata nin fenkala alata round alata kay ne round oh fantastic well done congratulations wala waaw kay Amadou ki dafa li nga xam ne mooy ma di numéro ne stratégie dafa ñëw ajibe 6 xale lañ ni ajibe yam right almost 115.6 second bi moom daanu moom li mu wane gisoo ñaat bi yëpp ak Amadou moom xam nga lan la wane daw na ba ñëw wan gaay ne man jeexaluma win na daw bi te sonnul ñëw na ba ci last part bi last 100 meter kii Amadou mu gën a forcé ni kii di ko neene waxee mu gën a forcé lii dañ ma ko jàngal wan ma ni ma da ngay naxante xam nga daw bi rek du ñëw rek surtout daw yu mel nii nga xam ne dafay nekk ay 5 times round the field nga xam ne nekkul da ngay ñëw rek sànjaafu mbir mi ndax loolu du ko yóbbu waaye boo xoolee stratégie bi mu tàmbalee mooy dafa ñëw bloc sa waaye ne ko doo jël leen dama wan dañuy bëgg ci moom xam nga sport bii nii mooy li nga xam ne mooy waaw doy na nag bu ëppul ndox bi day ëpp de waaw parce que sonn na nag léegi dafa sonn léegi laaj na li nga xam ne mooy ndox ndax ndox dafa baax laaj na li nga xam ne mooy ndox ngir mu daal di jëliwaat ñax bi nga xam ne génn na ci moom tàngooru yaram beeg énergie bi nga xam ne dégagé na ko loolu yëpp day bëgg mu dellu ci waat waaye gis nga force bi saa yi ni mu ko jëlee xaw ma ndax nit ñi ñu ngi seetaan ndax bàyyi nañ ci xel waaye stratégie dëgg la daal di rek daal di play fii parce que boo xoolee gis nga xoolal ma lii ni mu lay wan mooy dafa ñëw ba ci laas bi nga xam ne mooy 100 meter mu génn dab bi xoolal nu moo dawee man loolu moo ma ci gën a neex Amadou daw soo ko mënee boo nekkee dawkat athlète booy daw buñ la xoolee dañuy xam ne dawkan nga waaye bu fekkee ne yow compétition bi moo la ci dugal maanaam sa school ñoo ñëw rek tàggat la gis ne am nga speed xam nga am speed ak nekk dawkat du benn mën nga am speed te doo dawkat laate kunda saabi ji ñoom la waat ñoom ñoo jël waaw waaye ñoom ay xale yu ndaw lañ contact waaw keneen ki moo xam ban ñaari ñeleen xam yan school lañ jógee tamit li lay war tamit ay jàmbaar wane nañ jom absolutely did well so those are the three athletes who finished 4th, 2nd and 3rd position. They have done some remarkable performance here today. I think their parents and friends and schoolmates will be very happy with them. It was quite a very interesting and intense competition, I can tell you. They still, this run, and of course, it wasn't easy, but they were well prepared and ready for the challenge. And it really is very, very well. I think there was so much remarkable, and we say, well done, terrific performance from these young athletes. So they have a great future in their school would support them to other levels. The athletic association will also, empower them as well. So this is another
school, I think. Yes, another school, and they have been introduced. Another category, and the awards ceremony also is about to take place so that they can be given their respective medals, gold, silver, and bronze medals, so they can take home that they can be very much proud of, because they have really much remarkable today. Today we have witnessed and watched some very the competitions. With this feature, and there's a hope in Gambian athletes. The only thing that remains is the authorities to do what is expected, so they can support and motivate, and so they can be good prospects for the nation. Su ko defee Mohamed ñu ngi sargal delloo njukkal xale yi joxe leen seen médaille, parce que mbir mi tamit si la bokk. ñu ñëw ñu wane jom full la represent seen school. morom yi waaye tamit seen mbokk yaa ngi fi ak seen parents yi, mu nekk li nga xamante ne mooy li am solo. lii lu rëy la ci ñoom, ndax tey jii ku ci nekk di nga am loo yóbbu sa kër wane ne raaya bi ci jongante yi school teewal nga sa school, teewal sa gox, waaye teewal it sa askan, ndax lii dootul fay xeeb raaya bu ñu la jox. ndax tey jii man raaya bi dama koy méngaleeg raaya bi nga xam ne Usain Bolt mos na ko win te daw joxo ko ak ñeneen ndax li ñuy wax ndar xëyul sotti, lu nekk dafa am fu muy tàmbalee, tepp moo gën yuret. affaire bi ndànk-ndànk la, ni ki ni nga ko waxee léegi, li ci des mooy na ci ñi ngi war a jàpp ci mu ñi nga xam ne ñoom leen dénk ñi nga xam ne mooy réew mi la ñooy xale yi si seen kanamu waaye di leen ko joxit si seen i kanami. lu tax ma ne seen i kanami waajur du ñàkk ñi ngi seen télé di Eye Africa TV di ñu leen di raaya, ndax dañ daal di jël li nga xam ne mooy foos wala sikoon ci li nga xam ne mooy jongante yi wute yi am ci xay jom nga ko amee, long jom ak ci loo ko mënti amee rek. Amadou lii lu rëy la ci kel ñoo moo xam am nga raaya ne ndaana jàppal ni jàmbaar nga, jàppal nga ni bokk nga ci réew mi ngi ñi ñu war a sargal te sargal nañu la Amadou. jërëjëf, loolu am na solo. su ko defee seen catégorie góor yi, su ko defee kon niñ ko seetaanee ci xale jigéen yi, mu nekk ne very interesting race. We hope there will be another one highly contested, and eventually we might see a very dramatic end race. The first round has gone, and I think more rounds to go, and we will together some of the work that they have projected here since yesterday to today, and I think this is, like I said, so this is just brilliant, and now they are receiving their respective awards. Congratulations and well done. Nene Yajele, Ibenyin ye wole soto bole soto kan nala jibe fele be nyaran a wole kera fenti mi yalo bakale because ni mo fengol te mi yalo ko niya soto ta foy ke baate futal damba danto na be bulo ko niye mira rek sa foy dingoy ko ndene ne Gambia ngame dayo soto le ko yadina independent kontan ku dolte tumando dol fanka ko kontano jama ba fon bije aka simaya dila ka jara kende adila so ba jara ko kontano fende mi ka beta da bakal sako iye do ko ke minna e ifona te fon jo wola niaji be fonninkel min fana bor kan Amadou nin jama babi je ko kerango bandile bandi wulo kono kemu kono kamuta taymo ni dala tel ka sango bandile wala ka bandi duma fo kamuta tap so boro wo mun talti ban niaji be mesis jama baka tren badal kono wol ka foy men ko kenyoti je den aku mata ba min kana ku te mu nek wol ku mayata jang ko mobe ka janke moy ni ko ini la boro nyaawo nya mo le kati no ko atute karamo mi ye samba ila tica walla ila PET
le sport master ñaming ikata wol ñama ayak ay ngodi ala speed was very good. That's the backward Foster ya jele. Nini nure ngame tumando then from jump masa Senior school. And you have the other schools silver and in a bronze medal ye wala dila. Ibajal ning kumada wonderful ning kata la pang han time ba time Dol fanan bakan. Iba kan de bar amon kam min foyo dolbi ya boyo dolbi jan bandi nga sango bandi le nga minango bandi le bandi that's not a jang no nak jam ku dol jam ku dolati bar dol fana bi jol ka train badal to triblo train of inter because jama babi je ka promise so school o niya kata school o bel responsibility be talale fo jani be ka nyami bari min fana gana kumada amadou wolon school ol mi yalon ko yenim borla kendol soto ikara som borla le dang jandam marek na banda jande ta train ne ko tanke fo next ya ko tanko imanya na world kala wonja kala fenet ya maintain comme nga fanya modol bi wol mambete ya class ko bari ibeta da janneto janne la point solde so school o nyanda ka maintain ko nil dol ikara tar class o ka etc class ko de bari imanya na ke comme nga ko ni sulate da mare ibe kuma la pour kana ka perform den wo mambete ya jama ba fana biye ka promise wol min ke katande ko because yalon ko jama ba biye ka bonam po family leto ibajala ko ni school ka ko do kay den aba betal bakala pour la parents wol fana encourage katande ko ye support and ye motivate wo ko mata bakala jina bas fana bonam po family bar biya jibe bi abe muna fakal ni koy ko bi ate si is the brain of the family iba fala ko yes bara jibe ay miso jina yal na bodda wala jina bas ya niola alon ko there is no hook or hack min bekelol bekela barintem bi dalal jina bas at this moment ali amin dole so ni mo fender mi anko ni nga mol sama fo certain stage ngana mbulo bondi ko nyanda ke pousse le ngi makoy fo janni ibadana daminto at the end ibe kanete dam mana faare e ka gambel be nafa because ni tara banko to gambe to foje rek akamta ko gambelam wala fotara o tembo amatu nim ko mara bakal. Thank you very much athletes Muslim Senior Secondary School Muslim High receiving a medal as well, like other schools. Different athletes who represent the different schools, receiving their medals as well. Su ko defee Sëñ Mohamed xale yi góor yi ñu ngi ci kawam waaye gis nga ñi tamit ñu ngi leen di sargal jox leen seen médailles yi dafay am solo bu baax a baax comme ni ngeen ko gisee waaye bu leen fàtte tamit li nga xamante ne mooy top bi mooy high jump bi ak long jump bi loolu tamit mu ngi continuer di wéy bi am ba léegi xale yaa ngi wane seen bopp ci different categories different sporting disciplines so su ko defee dafay am solo bu baax a baax pour loolu ñu leen koy fàttali du track and field event bi rek moom moo fi nekk yeneen yi tamit mu ngi ci so ñi jógee ko ci different school ñoom ñoo nekk di jël seen li nga raaya yi su ko defee dafay am solo waaye góor yi tamit gis nga gaa ngi si seen kaw ñu ngi si kawam. ñu ngi ci kawam noonu la bii dina nekk jongante bu am solo te metti ndax góor ñi ñoom it xam nga fu ñu dajee ku nekk day bëgg a wane sa bopp mu ngi noonu waaye ci sargal yi nga xam ne ñi ngi koy sargal gaa yi di leen jox raaya dafa am boo xam ne daf ma ñor mooy am na benn ndaw boo xam ne mi ngi jógee Firdawsi ci fi nga xam ne mooy Siarar. waaw moom am na li nga xam ne mooy silver médaille. xam nga loolu tamit dina leen yokk tamit ne affaire yi day du waa komb rek comme moom xam nga léeg-léeg sax da nga gis ñu bari foofu ci dex gi ñu ci foofu noonu dañuy wax na boo demee kombo ñoom i neen ñooy wiin affaire yi rek jarul sax ngay dem wala bul sonal sa bopp waaye tey buñ gisee ne tey ku ci mel ni booy boobu jógee Firdawsi Siarar foofu teewal ñi nga xam ne ñooy Firdawsi Upper Basic School ak senior school. xam nga mbir mi naka la. mooy kenn moomut ko. waaw kay. waaw li nga bokk ak say morom. waaw li am solo rek mooy ñu waajal la. ñu waajal la waaw. xanaa wàccaay bi léegu-léeg mu xaw a utee. mu xaw a utee waaw waaye ku liggéey rek boo ñëwee fii mu feeñ. ku ñàkk jëriñu. waaw ñàkk jëriñoo tigi. so loolu dafa am solo da ngay gis ne xam naa ne nag support bi ak wàccaay bi ak motivation bi ak yooyu. ak fu ñoo dawee wala fu ñoo waajale seen bopp du nekk benn. waaw waaye foo mun a jógee ko ci biir réew mi. waaw bu fekkee ne waaj nga bu baax boo ñëwee rek
boo wonee fulla ak fayda mun nga am li nga yóbbaale. dëgg la Amadou. Waaw. moo taxit faaw seen coach si bu fekkee ñi ngi seetaan wala yenn si ñi nga xam ne ñooy principal yi du ñàkk headmasters yi ñu gën a rek jox gëdd li nga xam ne tamit mooy sport ndax tamit buñ nekkee fii di wax ne na nguur gi dooleel na kii dooleel na kee dooleel ñi njëkk a dooleel mooy balaa ñu lay baleel sa mbedd day fekk yow sa kër set na ba pare su ko defee ñu mën la jàppale ci mbedd mi su ko defee noonu la mbir di demee maanaam headmasters yi ñi nga xam ne mooy seen sport department yi school bu nekk sport department bi nañ gën a taxaw gën a dooleel li nga xam ne mooy seen sport sector yi nga xam ne mooy nekk ci gox-goxaan yu si gox yu fasantikoo yi ci biir réew mi muy school bu manti nekk rek nga jàldi rek jël li nga xam ne mooy sport boole ko ci li nga xam ne mooy njàng mi ndax ci la bokk ndax tey réew yi léegi gis nañ ne sport parce que boo xoolee tey jii Sénégal mi ngi war a host li nga xam ne moo di under 17 Olympique 2022 mi ngi ko war a host boo xoolee loolu am na leneen lu muy dolli ci Sénégal ci wàllu sport léegi nag loolu lu ko waral mooy Sénégal ni mu tàmbalee di def sport di ko jox li nga xam ne mooy bopp noonu la Sénégal fa mu tàmbalee woon nii la dafa sàggane woon li nga xam ne mooy sport waaye dem na ba ci biir mu gis ne sport am na njëriñ ni ki yeneen réew yi li ci mel ni Brésil ak yeneen réew yi tey ji boo xoolee France yeneen réew yi ci nga xam ne ñoo ngi ci àdduna bi ñu ngi tàmbalee jox bu baax a baax solo li nga xam ne moo di sport Gambie tamit bu kenn dem ñu des sport coupé la su ko defee rek gis naa ne na ñëwaat ci yow ñu wax ci Nene Hanisa ngol ñaar yaa jële sign we have 4 of them wala bi je I don't know how ñilbe very much mu fenete nga apo paraka kala because nini mi killing kolera ba no fay ñami bang fonte kam be calculer ko ate ka ke normal le no na mantaram fon fos ka mantara fon ajala ko tenor bar ni won asmi do ko bare kam do ko 12 because they have nim fo kono isra ibay be ñoo defit wod lato den tuo kono woy baajal ko sa jumal ñanda ka maintain wono kon damar den ibal ko sa jumal ñanda town Sunnyfield no 3 round 3 times or 4 times or 5 ko la je koy no ko ta ko mu lafta jom fana bi jakane lon job la ngala fana am fene mian den wom no jomple ita koy ka naklim fula sawalo ni marak aba kore yanko jara kawru bi jam million ko ban sam fana bi categories bi jando moo tax bëgguma ko bàyyi Nene de try kana pour loolu la di bena saya ka ne ka dilo mo diara ba bi barak
ta ñami jom ya step in jërëjëf mooy def aha taxuta moom géew loolu mooy dëgg gis nga moo léegi nag fii mu ngi jógee ba waaw ñàkk bu def boo moytuwul foofu la ci bëgg a jëm ak ñoom maanaam nax leen ba ñu jege li nga xam ne mooy final li nga xam ne mooy kii bi seen final destination waaw shot put winners yaa ngi noonu waa gis nga ñoom tamit ñu ngi leen di ndokkeel waaw ñi nga xam ne ñooy yore wàllu sànni mi li ñu sànni noonu nag nekkul doolee koy def waaw maanaam xarañteef la faaw nga am technique bi ngir mën koo def boo ko jaayee doole doo dem doole bokk na ci nga tàggatu ndax loolu diis na waaye faaw nga am technique gu ngir mën koo daal di rek def long jump bi tam gaa ngi ci kawam di doxal dafa mel ni long jump bi senior catégorie yi ñoo nekk di def li nga xam ne mooy seen long jump ndax góor ñi ñu ngi fi macha allah jigéen ñoom def nañ ba pare ki nga xam ne moo jógee baakote moo jël foos ci senior catégorie bi nga xam ne mooy ci long jump gis nga. so one more round to go. muy noonu waaye dafa mel ni ñoom it raawunaat nañ. waaw ñi nga xam ne ñoo jël borom lu xonq li ak lu weex li gars yi ñëwaat nañ. gis nga li ma la waxoon Amadou. waaw xam mi ngi ñoddeeku mi ngi gën a ñoddi. one round. waaw gis nga mi ngi leen ñoddi. mooy naxaate bi ma la waxoon gestu na sax nax na leen. mu ngi xool na gars yi ñëw loolu la mi ngi leen di xool mi ngi ñoddi affaire technique la. loolu la technique la. waaw dañ leen koy jàngal mbir mi. fexeel ba bu la kenn rawagum lu bari. xoolal seconde bi tamit. mi ngi noonu seconde bi yokku na moom mi ngi yokku ngir bañ ñi nekk ci ginnaawam dab ko. donte que moom dootul mën a dabati ki nga xam ne judd na ko. lu dul kooku am na xëy na mu am fakkasal gisaguñ ko fi nag ku fakkasalu daanu wala koo xam ne dem na ba ci biir daanu ñu ñëw raw la. xoolal waa ji mu ngi ree waaw ba pare mu ngi wane ne boppam. xam nga man maa fi ne. waaw. amul mooy Esaw la jugee. kii waa North Bank la waa Esaw kontaan nañ. Esaw senior secondary school ñi ngi seetaan di leen nuyu ñoom it waa Esaw ñi ngi seetaan ay Africa TV fi ñu toll ni leen. oh well done. bëgg nañ gis ngeen seen ndaw li lu mu def ni leen. bravo. jël na ndam lu yaatu. ci kanam ñi nga xam ne mooy nawleem yi mu doon séqal li nga xam ne mooy jonganti boobule. ndeysaan donte que sax gis nga ko noonu mi ngi yenu bopp bi. jël loxo yi teg ko ci kaw bopp bi. mbégte daal la am na mbégte waaye lii nag lu mu liggéey la ndax boo xoolee ba mu tàmbalee nanguwul kenn raw ko ndax lu tax ma ne nanguwul kenn raw ko. mi ngi sës gars yi rek sës leen ba ñu ñëwee ba waa ji wax leen ni leen bii mooy nekk seen njëlbeenu raawun si la wax ne waaw kay léegi xaaral kon ma ñëw ñoddi gars yi si la leen ñoddi daal di gestu gis ne gab bi sori na mu ne xaaral ma gën a léegi jekku gars yi gis nga ñu mu rawoon xoolal kii moom affaire yi métti na moom métti na dafa mel ni jooy na waaw ndax tamit nag mi ngi noonu ndeysaan booy yu am jom lañ ndeysaan booy am jom lañ ndax fii yaram daw na day boole yaram daw na day boole méttit ndeysaan ak ndeysaan coono waaye noonu la massa yow yaa wiin ndax fii kenn du luus ndeysaan fii amul luusa ñoom ñëpp a wiin ndax ni ko waykat boo waxee woon rek jongante foo agré la kay boo jëlee foos foo la agré boo ñàkkee foo la agré ndaxte ndam li du génn Gambia ak senior school bu mënti jël li nga xam ne moo ma compétition bi Gambia dañuy wax ne Bakoteh senior secondary school fan la nekk ñu ne Gambia bu fekkee Janjanbureh ñoo ko jël Janjanbureh fan la nekk Gambia ak ku ko ci mënti win moo xam Bansang la moo xam Brikama la moo xam Bakoteh la moo xam Latrikunda Sabiji la amul benn school boo xam ne dina génn Gambia. gaal gi génnul réew mi fi lay des moo ngi noonu kon jéena macha allah su ko defee rek di leen jaajëfal ñoom ñëpp di jaajëfal ñuy seetaan ay Africa TV noo ngi tey jilee ci gaawo ñaar fukki fan ak benn wala ñaar ci weeru March 2022 di leen digtal programme bi nga xam ne wala xew-xew buy amee file si stadium bu Bakau muy lan jongante buy dox ci diggante school yu nekk ci gox-goxaan yu fasantikoo ci réew mi ngir rek muy bokk na ci pom bu gën a mag file ci réew mi boo xam ne daw dina ko daal di boole te ndax sport muy tàggat yaram day boole di boole nit ñi nga xam ne ñoo bokk réew waaye di boole nit ñoo xam ne sax bokkuñu xeet di boole nit ñoo xam ne bokkuñu làkk di boole nit ñoo xam ne sax bokkuñu li nga xam ne rek moo di koola loolu lan moo ko mën Amadou wax ma lu ko mën lu dul sport. non moom kese la moom lenn mënu ko lu dul sport. kon su ko defee rek ñu jàpp ci niki nii ci Eye Africa TV jàppee Eye Africa TV di ndaanaanu télé yi moo leen di wan xew-xew yu mag yi am file ci réew mi. jërëjëf Mohamed Mbaye Garme waxati na kaddu yu am solo
ci coverage bi nga xamante ne Eye Africa mu ngi leen koy digtal ci competition bi nga xamante ne mu ngi xew fii ci Independence Stadium bu Bakaw mu nekk lu am solo nee na yaajale boro enta ñaameng Amadou dutale bari Amadou nga esew yaawin nga foyne boro ba ñaame boro fenkole bi ferele bi je amanke foño bi je de ka foño soto boro ke bar fere fana bi je de ka mim fana ke which is very important because nga foyne ko ela simfa anin dola simfa ni man kanyang ikoy be pon force la pour ko la simfa soto ibe batala junale anu ni o fana lon koy da simfa molti ake fere abika pare yalon kala simfa molti dana kene ne la maintenir fe wata te be foño nin kanne because ala ngala bo jam fadela nga botile den abe ne ne wol nyama last meet o konda marek fat aya maintain rek den yaje ino aya win o fana ka kele because nga fole ko nin boro kana bang 12 times round the field na tara for almost no 7 times 8 times 9 times do jan teno ba seda marek o ka te bay ngapul ka jampanyola don nin tara fo sabi nga 11 no banda marek say kanalon jumalo real borlati woka ke wolto so e kaje ko nin 12 ka banda o dada den kaje ko mari tonya the passing is fit to go so wala ka ke fente mi yalon ko ika mari jibe ya calculate boro fana dol fana bije school to komi korolam ya jele ko ninde fana fi sada almost 12 times round the field kala den ninga samba 11 ninga ay 6 times round the field kala but ninga samba 12 times asa maintenolo wo jama ba ni na jang ika batale komi ni mimba nyamin ten aba kumbola because mu nekata boro ak diminta bakale amadou boro mandiade boro nie suwoja boro ka wala nie faloje falo boro kan ko ay boro la fay bali pal dim ibi ko understand ibi ko wura sinya klina marek ye boro ka bo sade kon kata kunko kono rek wala ka bo sade kon kata sade ton ko yaji be fay ba no la ba ama easy amadou ni mu fenere mi an ka ko lera bakale woro wala nan ka fa mole ko ne la hido di bor la ko yul ibela karam mo jolale wala be ku kele ne atray wala hido timani ba at least because wol sama wol be kele gambe asset net wolbe Gambia sambala kabu karadola kata karadola comme still now Gina Bass, we are proud of Gina Bass comme Gina Bass ba nyaming bi Gambia moti mama Gambia long ba Gina Bass e Gambia to fotade lado dami alon ko dol malong bi so baje ko ni non min fana bi jang Gina Bass be no nyaminto a kuma tentine i telefona sakino tentine andi sa menteno tentine andi snala banno min tambita tenna je baje ko ni mu fenel me jiko bi jele ani lanno mi yalan ko mol bi jel mi yalan ko in next few minutes in next few years ibajal ko ba gambe to sambala lato dami yalon ko Gina Bass data daminto wala fana ba bon la wolto ya sambal lato ama this is very important because imagine nyaro min be kerente ne dolbi ni sene sokono e ka kontane bakale ye fol de tele kono ye bamalje e ko kardingu bode ja tala fo la kari atala muna tala sport la atala borol la ha akumara bakale bar ama dema ba fana bije mi yalon ko parents mi an ko bika som pri dingo ta borola e ka fo mandingu dun karam moto borola bare ngadu ni minna wolo nindiko ngadu ni karangola na man karangono then it's not important pour amare tara jang o ka ke penete mi yalon ko nsa fo parents le ko karam mun korango dama woda ma manke karangote de do bije a hakilo man dia karam moto bare sport a bedara wotole den ibaji wo mari pon wol fon kana mekno ay beti a nyama dan mi yalon ko akata sirin class fon kono woto ning 50-50 long Amadou nin doye borono doye karangol no mi anga kumata bakale parents nyanda ko wolom bakale o ko ila bak kata niko dinni wala ta borola wala football nin ku katangol mi yalon ko manda time west kan so kono wala kay fon dok wala ka kumanel ke mi yalon ko e manyanna hade mo nyando kono kadun nin ku sibal kono abeda bakale important bakale Amadou this is very important. Thank you very much. Thank you very much, Nene Bojan. As well said, it's just to say the importance of supporting the students and the authorities also to know that not all the students are academically good. So some of them can be supported in the sports activity that they do at the school, whether it's athletics or football or high jump, long jump, whatever you do. If they know that you are good in that sports or sporting discipline, you should be encouraged and supported to make a breakthrough. So that is quite very important, and I think again, or time and again, that for that the school authorities can be very much aware. Of course, I know this is, look at how they are all feeling right now. They are all happy receiving their medals. They know they are winners, and they did remarkably well. Well done, and congratulations to Bakote. Again,
I think I don't know the other schools because their names are not visible on their T-shirts. But yeah, togetherness This is fair play. fair play, of course. They competed among themselves, but eventually here now they jointly taking a picture. This could be a souvenir. When they look back, when they grow, they will remember that at one time, or in 2022, on the 12th of March, at the Independence Stadium, I was there and I was up. So once again, thank you. I think Charles Jau also are now among the winners. This is the male team of one of the schools. Again, we cannot tell you, but probably you might pick the names of the school from the announcer, that is the master of ceremony, Babu Karsi, who is giving us the names of the different schools and athletes who have been awarded here. Probably because of the distance, we might not be able to fully pick up the sound of what he is saying, but whatever we know or understand as to what is, what is happening. So Sanyang also are winners, as you can see. Second position, so they're going to win the silver medal. It's going to Sanyang from the coastal area. Well done, Sanyang. I think this is very, very interesting. Mohamed, gis nga xale yaa ngi noonu. Masha Allah. ñu ngi leen di sargal delloo leen jukkal wane leen liggéey rek am solo. ku liggéey fayeku ku ñàkk njëriñoo. ku liggéey fayeku Waaw. kii Amadou moo ngi noonu ñoo ngi leen di sargal di leen jox ay raaya yoo xam ne ni ki ni nga ko waxee ku ci nekk ci ñoom di nga toog xoolaat ko ndeysaan ne ndeysaan daaw ci at mile wala amoon na at muy fukki fan ak ñaar ci weeru li nga xam ne mooy March 2022 bokkoon naa ci ay jongante amoon naa ci li nga xam ne mooy raaya sargaloon nañ ma ci mën nga koo nettali ndeysaan say doom mu doon it loo xam ne dina leen ñaax ñoom it ci yoon wuñ mënti nekk ne ñu ni dañ ci war a doon kon jàmbaar ndax suñu yaay wala suñu baay jàmbaar la woon ca ba mu ca tollee loolu da ciy baax lool di leen sargal lii da ciy am solo dina tax tamit ndaw ñi gën a góorgóorlu waaye ndaw ñi gën a am li nga xam mooy fulla ci li ñuy def ngir kii ci waaye am na benn affaire bu ma seetlu boo xam ne bëgg naa ko wax su ko defee bu fekkee seen coach yi tamit ñi ngi may déglu wala ñi nga xam ne ñoo leen di jàppale ñu bàyyi si xel mooy ndaw ñi koo xam ne da nga bëgg a def li nga xam ne mooy lii à sa carrière bëgg see doon ki nga xam ne mooy Gina Bass faaw nga am ñoo xam ne dañ lay tàggat ci lan nekkul tàggat la ci nooy dawee waaye nan nga mën a téye sa carrière ndax xam nañ xale bu jigéen boo tollee ci sa diggu doole war di train di daw am na ñu bari ñu lay gàttandu am na yu bari yu la mën a yàqal bu fekkee tamit ku góor nga nakatu noonu mën nañ la tamit di la gàttandu waaye faaw nga am tamit ay ñi nga xam ne dañ lay jàppale di la train di la waxal ne la nii ngay doxalee nii ngay defee fii ngay jaar fii nga dul jaar lii ngay def lii nga warul def su ko defee ñoom ñu mën a xam loolu mën a yeggali doon ay ndaw yoo xam ne bu ëllëgee daañu mën a nekk ndaw yoo xam ne ci wàllu wu ñu yëngu du ñu ci am dara luñ ci rëccu Amadou. Jërëjëf. Thank you very much, and like I said earlier, as we bring you this live coverage of the events and activities happening here today, we will equally talk to the different stakeholders that are here, of course, during the event. And I'm very much glad to say joining us at this moment is the Secretary General of the Gambia Athletic Association. Sir, good evening, and thank you so much for joining us. You are here to witness this event. First, you just tell us your name so that the viewers will understand, and you are the Secretary General of the GAA, that's the Gambia Athletic Association. Thank you very much. I am Arthur Jackson, Secretary General of Gambia Athletics Association, as you have just mentioned. Thank you for inviting me to your TV. All right, thank you, and share your impression with us as you have what you have witnessed since yesterday to now, the athletics competitions in particular. You have seen schools from different parts of the country have converged here at the Independence Stadium, and they are competing among themselves. What, as a member of the executive or member of the Athletics Association, what is your impression about the ongoing event? This is the lifeblood of athletics. Yeah. Because without the grassroots, there is no future. There is no continuity from those who are excelling right now on the international stage. Yeah.
So you need people to replace them after they have gone. And this is the best place. Yeah. From the grassroots, you identify talents, you harness them, groom them to become the athletes that they aspire to be, Sure. so that they can represent the country on the international stage. All right, you as the people or the body responsible of athletics in the country, what is your working relationship or collaboration with the school sports to make sure that the talents that have been spotted here can be supported and motivated to have a good athletics career as far as they are concerned? We have a very fluid relationship. School sports is part of the GAA. In fact, they are affiliate members of the Gambia Athletics Association. Yeah. So they are key stakeholders in athletics development, because we identify most of the talents in school. But you realize that we have incorporated in our programs now talent identification championship. Yeah. Now we have given it a national status, Yeah. where it is a championship now, Yeah. where from the schools, primary schools, we identify potential talents. Yeah. We bring them, invite them, they converge here as we did last week. If you were here, the athletes came from the schools from all regions in the Gambia, Yeah. and they competed against each other, so that we would look to see those that have potential to be future representatives of the Gambia. Okay. Those that we can develop in their respective events, Yeah. to fine-tune them for better performances. Okay. So this is the best place to be if you want to identify talents. We have the good working relationship. We work as partners, and the relationship is very fluid and harmonious. All right. Now, Mr. Secretary General, you know this is an annual event, and you talk about talent. And for example, since yesterday, today, and to today, we have witnessed some brilliant talents here. Now, what program or does the Gambia Athletic Association have for some of these athletes who are in the upper or even in the senior school, and now they are completing their senior schools? To continue. What sort of a program do you have for these athletes in terms of support, or whatever program you might have for them, especially those that are in senior school, if they finish their senior secondary school, so they can continue representing or doing their athletics activities or competitions? Well, athletes are categorized into different categories, Yeah. where you have the under 16, you have the under 18, Yeah. under 20, and the senior. And there are international championships where they can represent the country in their various categories. Yeah. There are different competitions internationally. Yeah. And so this creates a platform for them Yeah. to showcase their talents, where they are assigned, the ones that have been identified, they are assigned to designated coaches who will help to fine-tune them to improve in their respective events, and where they are selected to represent the country in these different category of international championships. You have cadet, under 16, under 18. You have the international championships. You have the junior, Yeah. under 20s, and then from there they progress to the senior category internationally. So all of these ones, the Adama James, Yeah. the Gina Bassis that we hear of, Yeah. they all
they all went through these different stages. Now, talking about Gina Bass and Adama Jame, one may argue in most cases the only athletes that go out to represent Gambia are short distance runners, let's say the sprinters, 200, 100 meters, but hardly do we see long distance runners, the 1,500, 3,000, 5,000, long distance runners would go out there in the, continental or in the global stage to represent the Gambia. What plans does the GAA have, for those athletes also to start going out to showcase their talents and represent the country as well? Well, if you say so, it is a misconception. In all of these competitions, you realize, going through records, that we present athletes in all of these events, even on the field events, long jump, shot put. We do present athletes at the long distance events in different competitions. But then, unfortunately, the sprinters get to levels where some of these are not fortunate to get to, because they perform better, and this is an area that we need to develop more, because naturally the whole world is knows East Africa, the East African region, producing athletes that excel in the long distance events, and this is due naturally because of the geography of their areas. So because of the high altitude, it helps them in their training and also in their these athletes who are in the upper or even in the senior school, and now they are completing their senior schools, to continue. What sort of a program do you have for these athletes in terms of support, or whatever program you might have for them, especially those that are in senior school, if they finish their senior secondary school, so they can continue representing or doing their athletics activities or competitions? Well, athletes are categorized into different categories, where you have the under 16, you have the under 18, under 20, and the senior. And there are international championships where they can represent the country in their various categories. There are different competitions internationally, and so this creates a platform for them to showcase their talents, where they are assigned, the ones that have been identified, they are assigned to designated coaches who will help to fine-tune them to improve in their respective events, and where they are selected to represent the country in these different category of international championships. You have cadet, under 16, under 18, you have the international championships, you have the junior, under 20s, and then from there they progress to the senior category internationally. So all of these ones, the Adama James, the Gina Basses that we hear of, they all
they all went through these different stages. Now, talking about Gina Bass and Adama Jame, one may argue in most cases the only athletes that go out to represent Gambia are short distance runners, the sprinters, 200, 100 meters, but hardly do we see long distance runners, the 1,500, 3,000, 5,000, long distance runners would go out there in the, continental or in the global stage to represent the Gambia. What plans does the GAA have, for those athletes also to start going out to showcase their talents and represent the country as well? Well, if you say so, it is a misconception. In all of these competitions, you realize, going through records, that we present athletes in all of these events, even on the field events, long jump, shot put. We do present athletes at the long distance events in different competitions. But then, unfortunately, the sprinters get to levels where some of these are not fortunate to get to, because they perform better, and this is an area that we need to develop more, because naturally the whole world is knows East Africa, the East African region, producing athletes that excel in the long distance events, and this is due naturally because of the geography of their areas. So because of the high altitude, it helps them in their training, and also in their because of the high altitude, they have more oxygen in their blood. If I say these things, I'm going to sports science, and you need to understand these things to know why people in such areas in high altitudes they perform better than people, because you realize that people living in this high altitude, they have more oxygen in their blood, because the atmosphere is denser at a higher altitude. And that's one reason why people from lower altitudes go for training at a high altitude, and they stay in those places until the competition, the time of the competition, when they just from there they go straight to competition, because you 2 weeks after training from the higher altitude, you lose all what that you have, because of the nature of the environment. Great. Now that I will know, hopefully we'll talk more on that in next time. But just again, on a general terms, updated on the general situation of athletics in the country. I know there has been some development, but equally I may want to believe you have been facing some challenges. If there's any, what are some of those challenges that you encountered as an association in trying to develop athletics in this country? And in a general terms, like I say, what is the general overview of athletics in the Gambia as we speak? In as much as we record successes, yes, naturally we have bottlenecks or challenges, and mainly financial, or in the form of sponsorship. Sports is now an industry, and it requires financial and other resources which you need finances to get. So we have been going around looking for sponsorship to support our programs in vain. You will be surprised to know that even our national championship has no sponsor. And that for that reason, the winners of the national championships can only be given certificates, because we can't even afford to give medals. Wow. So we need sponsors to further motivate them by giving them cash prizes. Are you not receiving any support from the Ministry of Youth and Sports per se? For now, we do not. In terms of sponsorship,
of such nature. Indeed, like But from the Olympic body as well. well, yes, The Gambia Olympic- we do get support from the National Olympic Committee, Committee. yeah. Yes, we do get apart from the International Federation, who support us primarily for the administration, and then to attend international championship and to fund in part Yeah. the national championship. Okay. All right. Finally, what is your word of advice to the young athletes that are coming up who, believe they have a future in athletics, and with your support as the leaders, administrators, you would do what it takes to make sure that such talents and are supported to make sure that they can continue doing what they love, but equally go out and represent the Gambia. Yeah, we continue to encourage them to have fun because you need to have the passion to enjoy what you are doing, and then we will endeavor, as we always have as an association. And thoughts about the event since yesterday, and you heard what he have said, and I hope we will continue to look forward to more development and support as far as our sports is concerned, especially athletics, but more so in other sports. So this is brilliant. Look at these talents. I think it's good that we are seeing this, and this is another breakthrough. And I know most of people watching this thing at home will be very much impressed, and they might be triggered to come forward and partner with the local authorities. Look at this. This is some talent. Mohamed, lii am na solo, gis nga xale yaa ngi wane waat seen bopp bu baax a baax mu nekk li nga xamante ne mooy li am solo. Lii dafa neex te gis nga relais moom beneen fànn la ci daw bi te mu nekk lu am solo. amati na solo lool relais bokk na ci. def naa ne autorités yi def naa ñu ngi koy dégg some of the authorities ci wàllu jàppandal bi mu wax, parce que bu fekk li mu wax ministre of youth and sport mi ngi dégg. waaw moom it na ci indi jàpp li ma la doon wax, gis nga. ñoom ñi ngi célébrer li nga xam ne mooy seen force bi. waaw liggéey nañ ko team work la relais daf lay jàngal àdduna maanaam mbooloo mooy doole. waaw team work la ñoom ñëpp def nañ seen part ki ko tàmbali ki ci topp ba mu jeex. xoolal fecc yi ni ma la ko waxee woon démb rek ku bëgg fecc yi noonu lañ bëggee ñu ngi doon di fecc de sar gis nga kële sonn na mënul daw sax yeggale li des, gis nga ñëw na daanu na moom dafa daal di rek dox li des ndax sonn na. ndax tamit léeg-léeg team bi bu xawee sooxee fenn fi rek da ngay sonal da nga leen di sonal ñoom ñëpp. maanaam dafa mel ni batterie la boo amee bu ñetti baaxee yeneen yi baaxul boo ko dugalee ci rajo yi du yàgg, ndax tamit day maasante. waaw moo tax faaw nga indi team boo xam ne daanaka ñoom ñi ci nekk ñëpp ku ci nekk am na sawarte, waaye tamit pare na waajal nañ leen ñoom ñëpp ci nuñ waajalee ku ci nekk ci ñoom. su ko defee bu ñëwee rek da ngay gis ne dafay joxe. démb tamit ci relais bi nga xam ne ñoom defoon nañ ko, gis ngeen wane nañ ci lu am solo. dafa mel ni rek Latrikunda Sabe ji ñoom ci fànn relais moom seen gars yi dañ leen ci tàggat bu baax a baax, surtout bu ñëwee ci li nga xam ne mooy junior catégorie. xam nga démb ñoom ñoo ko gagné woon ñoom jigéen ñi. loolu laa wax waaw ci catégorie bii. baako te ñëw ci góor yi. waaw kay ñoom ñu jël ko. waaw démb nu mu demee woon sax xaw ma yaa ngi fàttaliku. waaw ñoom ñoo gagné góor ñi ñoo gagné ci junior yi. waaw jigéen ñi gagné ci junior yi. exactement baako te ñëw si senior yi. waaw góor ñi ak jigéen ñi. ñu gagné ko. léegi nag Latrikunda stade na si junior yi jigéen ñi gagné ndax noonu lay demee waat. wala dina am wuuteem déet li ci kanam raw li ay gët amul. inshallah nene ya jele relais ñin tata ñameng duta bakele bari fana adiyatal amada baraka bake to momin namba for jiberale ko ibe damin jibe kan wolom ay africa la channel oti channel ba mi yalon ko fengo femba gambia anin ladol to ka be findinde ay sene ay beti a nyama facebook channel ani youtube ani na men channel ba to mi yalon ko wolon al haw kon satellite abudun amad ya jele metri len kara nyaming because ngam fo jang wolon nindi ko fengo fe ka sumane ya jibe ayanda kata ñaaji ayanda ko commence ñaadi de ayanda ka tema ñaadi ayanda kala ba ñaadi ni important da bakale metr lenin kono media commence ya mere koy ba enku wol mana enku minima mere koy ba enku la wala nada enku wala fenno mi ko important da bakale bar ñaaji be Latrikunda Sabe ji iba tray kam bakale amadou sungudi ni mere wollo ni media ko ni ye maintain i ñama ko ilenta kala ñamindo iba poson bakana wala handullah coming bedande iba jere ko kalan ko ila mor fana mar relax ibe ko male iba tantangol kosla bulol kosla ikaje ko fanke sayndi kuke bakale akabe tala fanko ita hanya taron ko illa banta coming ibata munutale bar nim mor so pota sol be ko mala marek ikam man kure ko de kamere ko man fenke amado fana ka soro bakale mi yan ko boronin kon so next ngamira
kewol wala kana andu wo fana mu mu catégorie dole ye Amadou Say mil kana no wollom ka fol wollom jata muta jatolti wolle nyanda ka jato bayni ka jato muta jata muta jatol lo wolti adi wol wo kay wol nyanda ka borle wol ngame han yalen e ka fol ko mol ka fol ko te malam bol ya commence nan bol ba a commence nam nil bi a commence ko nyama ajibe rek ya jibe ke kanon min bijanto Amadou Say kam de Say dia set il a fatala Say Amadou na mettre le jibe yeah. The whistle has gone. Here now they come. This could be another very interesting race. As you watch live on your screens, this is now the male category. Moments ago we witnessed the girls, and it was very interesting and intense one. Here now they come. This looks like Bakote. And well. Interesting definitely is gonna be. Look at this. Brilliant talent has been displayed here at the Independence Stadium. Wow, they exchange the batons. This is very important moment of this race as we watch live from the Independence Stadium. Kokumom Demna, look at the gap he has opened, a wide distance between him and some of the other athletes, and you can see the other one is still going. Look at now, they are shouting, they are cheering up the boys. They are now up to the very final round. Here now, Bakote Latrikunda. Oh my God, look at this. This is some brilliance. Yes, he is gonna do it, and he has done it in a fashion well done. Yes, and now the honors lies on him to maintain the momentum. Can he do it? It looks like so. He is still looking back. The pace is on. He looks very ready for the battle here, but the second person is also coming up. The blue side is coming up, Ahmad. With a very it looks like he's speed. also going to, but look at this. But let us wait for the ending point, and you have to wait for the ending point also to see, because I know that place is not going to be easy. Look at this. Now they have to force it, Ahmad. And he's still looking, yeah. But he have to concentrate. Yeah, you need to focus. Bad. That's very bad. Do what you do. Cannot be leading and you just cannot look behind. It's good. Look at this. You may even fall down, Oh Amadou. my God. You see, he's invited him. Yes, he have won. Well done, and yes, Latrikunda have done it once more. Yes. Congratulations. li amoon démb moo amaat tey moo amati tey si junior si xam nga démb ñoo winoon both categories muy both boys and girls tey tamit noonu la demee waat léegi nag ndax li xewoon démb ci wàllu senior si nga xam ne baaxoo de ba mu ñëwee moom tamit dafa def li Latrikunda def si junior si maanaam win both boys and girls si senior yi ndax loolu lay demee wala ba tey dina amaat different boobu dina lu mat a seetlu la waaye bu xoolee relais bi xam nga kan moo ko defar seen second passing bi ndax kii start kooku gars yi raw nañ ko lu bari waaye second passing bi ba mu ñëwee jël baatin bi fekk na am na ñaar ñett ñu ko raw waaye dafa fexe éliminer ñëpp jël foos daw jox ki nga xam ne mooy seen ñetteelu te moom ku mujj tamit moom it waaw liggéey na bu baax a baax liggéey na waaye boo xoolee tamit team work bi nga xam ne moo am ñoom duñ dee taxaw xaar la ñoom dañ dee dem fu sori si kanam xam nga ndax seetlu nga ñoom ñu bëri fuñ toog ci fuñ groupe woo di xaar ñi nga xam ne ñooy seen naataango yi ñoom waa Latrikunda Sabi ji seen athlètes yi ñoom dañuy dawaale yow nga daw topp leen ki nga xam ne moo la war a jox baatin bi day daw topp la yow nga dawaale moom mu daw topp la ngay daw ndànk mu jox la ko su ko fekkee yow bàyyi waale nga ñeneen ñi nga xam ne ñi ngi sa ginnaaw loolu démb loolu lañ def di same stratégie moom lañ nekk di def tamit mooy da ngay gis ne dañ lay jox baatin bi yow ngay dawaale ndànk-ndànk ñu topp la ba jot la jox la ko yow nga dem fekk yow rombaale nga gaay bu boobaa balaa ñii di jot seen baatin bay ñëw fekk yow deferu nga ba jekk te daw yi nag ku la ci gën a jekk rek dafa dem parce que lu ci gën a ëpp ñoom ñëpp ñooy yem speed parce que ay ndaw lañ xarañ nañ jàng nañ mbir mi tàggat nañ leen daw nañ am nañ énergie bi yëpp waaye léegi lu ci des mooy xarañteef gi nga xam ne dinañ la ko sol sa bopp muy stratégie bi nga xam ne xoolal ma fii mu ngi daw di gestu di ko bàyyi dafa mel ni def ko invite waaw fii nag waaw moom moo wàññi dafa mel ni dafa xala wàññi waaw fii da doon pour mu ñëw waaye def na loo xam ne su ko yàgg a réeré léegi tey mu fande ndax xam nga lu tax li ngay gestu nii mën nga fakkastalu daanu wóorul li gën a wóor daal mooy dawal ba yegg rek doog a def li ngay def ndax lii bu la dara daroon ne dañuy wax ne yaa leen jaay te xam nga sport li ñuy wax mooy sport amul kóllëre mën nga leen defal lu nekk ci àdduna waaye boo demee ba yàqal leen rek lu nekk mën nañ la ko wax moo tax boo ñëwee ci yu mel nii gën a la wane li nga xam ne mooy sérénité maanaam seriousness su ko defee lu ci mënti xew ñu xam ne yow joxe nga waaye nag ndaw ñi ngi def lu am solo Amadou man bëgg naa li ngay wax noonu pour déggal ko rek dégg naa bu yàggul bu Real Madrid dooree Paris ku seetaan match boobu noonu keroog goalkeeper moom moo def mistake bi dégg naa moom ak Neymar buñ duggee si dressing room bi
xala nañoo jaxasoo tuuti ndax ne ma defa ne yaa ñu jaay yow yaa maye góol go ba nga equalize kono ñun ñu ngi win so kii tamit bu daanoon fii tey amaana gars yi ne yaa ñu yàqal waaye fekk nag xëj na moo xam miin na lu mu doon def waaye am na solo bu baax a baax nee na yaa jële ñim boro fanan banta boro labanta ñaami ngajale anno alabanta ñaami alabanta labanya betol la dami an ko batinol wolon dokolti tumo minne be di kanyola e batino fana ni ba di lañ mola kana so ikata noma ika batino ta ima nyenne wokela because ikana extra hours wo mi bori wala space mi bori wala period mi bori den wolka siya baka ko tanke andite mari nyanta ka en instead of min ka beti adamanding ya noma back tablo kono woka ka fenede mi yaron ko akay mari batandile because ni ko yutono fontala aka koleala batino fana dinyala bala amadou den batino ni ma long ibadi la nyaming ni ko be tonna mari kay batino ta yena ton ko ke batino ta mari yena ton ko de ko be borla jama jama nim man tawam be ni nyaaye mining wallel tono sam asangarta tonta rek den ni busanda rek den ibadi la ko along bar min ko mata walen ko yeta nyaato ye bulo la mari ay batino le bulo kono den ni te continue ta wala da is very important yalo ne be boro stada nyaadi ani be boro ena nyaming you can able to say it but ni be kala step to calculate rek then there is no way you may start it in a fine way and end it at the bad way so wo ka kole abakale but at dependa ya start nyaadile ye mune calculate jeto ila ka ed nyaadile wala kana kumata fangol bet Amadou thank you very much Amadou thank you Barka Bake once again wherever you are just to remind you that you're watching Africa TV and we are live from the Independence Stadium in Bakau bringing you live coverage of the 2022 edition of the secondary school of course sport association's 2022 national inter-school athletics championship, and since yesterday we are here and we will be here until tomorrow inshallah, God willing, to bring you all the happenings here. And yesterday you watched a very interesting competition, and today as well I believe it was the same. So we are about to witness another very interesting race. So let's watch this one again. Here, this is now I think the senior schools category relay. So who's gonna win this one? Let's find out. Ñim fanam mu doleti nene bojam bakote wala ñu la bakote started again bari bakote borlal be konole bakote borlal be konole borlati kunda fana latri kunda esew fana bijele esew fana bijele borla balle be nil kono and then saying kaje go Amadou they are trying to maintain their lanes, which is very important because another area so near lane bulada mar you completely disqualified you are out of the game. It was the same thing yesterday. You can see, look at this girl. See, it's such Amar a talent. space DB bang Amar No, Gabo this DB. girl is something else. We are almost no 50 meters. Abuka Diamu. Sëñ Mohamed lo bëgg wax. Amadou gis nga mbir mi ni mi demee nii si senior catégorie ci sama jàngat man Bakote dina win li nga xam ne mooy di final this year dina win li nga xam ne mooy trophée bi ci senior catégorie boo ñëwee si upper catégorie upper basic catégorie Latrikunda Sabe ji dina win li nga xam ne mooy di trophée ndax ni mu nekk di demee nii ñoom ñoo nekk di dominer bu baax a baax a baax te léegi li ci des mooy tey ak suba tey daanaka jeex na ndax relais bi bu paree soo buñ ci tegee beneen tamit boobu mooy nekk di last catégorie today wala sax est-ce que du bii moo nekk di last event bu nga xam ne moo war a am today su ko gisee da nga gis ne raw nañ lu bëree bëri seen naataango yi donte que sax am na yenn event yoo xam ne jël nañ fa sukkoon wala taat waaye lu suñu yëpp waaye ñoom li ñu gën a wiin moo bëri da ngay gis ne upper basic Latrikunda li mu jël force moo ëpp boo ñëwee senior secondary school si Bakoteh lu mu jël force moo bëri soo boo tënkee loolu daal yaakaar naa ne ci bu ñuy joxee li nga xam ne mooy di final results di nga gis ne Bakoteh dina daal di rek jël force ci senior catégorie si nga ñëw waaw boo xoolee seen fans base bi moo nekk di best fans base fii boo xoolee Bakoteh dañuy ñaax seen gars yi di leen gën a njaxlafloo boo xoolee ñoom since ñu saat balaa seen daw bi di door sax ñoom tàmbali nañu tëgg tàmbali di way tàmbali di daal di jox li nga xam ne mooy safara seen ñi nga xam ne ñooy seen dawkat yi loolu dafa am solo ci li nga xam ne mooy tàggat yaram loolu dafa am solo ci métier ci fànn boo mënti dem moo xam ci lu mënti doon dafa laaj ñu lay jox safara gis nga ñoom since mu saat ñi ngi tëgg di fecc di yuuxu loolu ngi neex mi ngi tàng mi ngi jax Amadou macha allah. waaw gis nga xale jigéen yaa ngi daw di wër li nga xamante ne mooy stadium bi ñu ngi wane seen fitness ak tamit
ne donte ne daw ne raw nañ fil bi sax waaw xam nga ñu ne tàggat yaram ndaw moo ko mën a def ndaw a koy def waaw because boo nekkee ndaw lu bëri dana fekk kattan baa ngi fa boo miin ne yaram bi méttit bi rek dina ko miin waaye li xale bi wane ni gis nga ne wane na li waajal na boppam te def na fi lu am solo macha allah tigi loolu la ma wax waaw amoon na solo lool macha allah ndeysaan waaye xam naa ne léegi tey yëf yi dafa mel ni mu war a jeex si xam naa ne event si daanaka jeex na xam naa ne tey war nañ fee mun a teel a jógee den su ko defee suba ñu dellusiwaat final si waaw gis ngeen yaa ngi noonu li fee xew right now nekk na lu am solo xale yaa ngi wóor di wane seen bopp ñi njibe that was very brilliant so nene yajele ngamira we are very close to the end of the event so programme kana bannel I think because men keta jang diata bakel anu fana dutale so some of them now are receiving their awards. I think that would cap off today's program here at the Independence Stadium. But be murulana sama inshallah. Abaraka bake Amadou Kante anina bosiba mangal kondom bake mba palale ko saying lure sudanan tongolale dami yalon ko say bi nyarando ke kanka mon nyarandi fengola mi yalon ko baro minke do ko minke wolon fengote mi yalon ko pour ka sinin sama idara fannato isa lon ko nene nin do ko ken na banko ne nenen do ko ken na karam ngoy nenen do ko ken na pass konole mi an ka kumara bakale coming Independence Stadium modalam tubom na iAfrica TV na the live pour ka findin dro ke mi yalon ko ka findin alha kono birim Facebook bang kata na YouTube channel kata na satellite fonto ka be findindi lolim baro kono anu amar sa iAfrica saying mi ala ko so ne wala niniko isa jibe no la live asatere man taran sojo imam budurjo programme miyalan ko aketa nga mek sole nga murun nang isaje miliyalon koy man time sorno somonda suto dol fada ka jibe but iAfrica tara engaging all the time na technical department be konto na ba fale ya baraka ya katale ya kudu katala kan musa kante wala ani na fere no le bije wala be siri mix to ba jilla ba sel tatu bra amadou yalon amanjere tatu nga foyde mimi bari men studio ba kono hadi bijele hadi jasi bijele anin to malu na sila kontong anina security linga mobe kontong mi an ko be do hadi ni jumale bije ani min bije bang ani min biye nyanna muso ani wala bije abela ba kala jaray ani jaray nga jaray kontong bake den bana min bana ko to wala ni ko biring na dokulal be momi yalan ko birin tribal la fanna lombang iAfrica ning do ko waro sitan ka ko team do ko the entire team bele ka wulka do ko ke so I think we have one round to go on the relay so the boys are also warming up all metri relay but sama Amadou sama relay sama eveno wala be kala event nyonta because sama lon closing remark so by final remark so ba jel ko afuna nyawnya mo be niyo la to come out with something mi yalan ko iba mi expect ne dream it sibota milla min ke de dream ti iba mek solo ko sama yaaje ko min be kelol be kala bari nay fintinan so sama de kala prabendi de sama be kala munedi man sadi bom bengo mi yalon ko na wulta yawata wade mol ka fa ena kata Amadou. Thank you very much. Well, once again we thank you so very much for being wherever you are and following this live broadcast from Gambia's only independent stadium. So that's a multifaceted sporting facility. In this stadium you have the basketball lawn not far from where we are. You have the handball also center. And also you have other activities that are also taking place, that can also take place here at the stadium. I think table tennis and others, but we have other sporting disciplines that are also here located at the Independence Stadium, wrestling and others. But let me say, as we are very much close to the end of today's program, we have one more event to go, I believe, but at the same time some of the athletes are receiving their medals from different schools and different categories. Some of them have brilliantly performed here and displayed their talent, which I think is a very, very remarkable one. And but I know tomorrow would be much more interesting, as we will witness some very interesting
competition. I know each of the athletes would want to go home with something. And in case you missed out today and yesterday, you would want to take the opportunity to do well tomorrow to get either a bronze, silver, or a gold medal to take home, especially those that are coming from the provinces. But once again, this is the second edition of the National Inter-School Athletics Championship organized by the Gambia Secondary School Sport Association, broadcast live on iAfrica TV, in which you have different options which you can watch us on via your TV screens at home, but also on the social media platforms. You can watch and comment, share your views and reactions with us as to whatever you might have seen or you want to tell us or comment on, show your appreciation. We would be very much glad to hear your reactions as always. So once again, thank you for the pleasure of your company and always for your loyal support to iAfrica, and we will keep making sure that you would be adequately informed in everything that happened here in the country. You know, of course, as we speak, politics also taking center stage. We are very much close for the parliament elections. Nominations, I think, ended yesterday or today. And so any moment, I know, hopefully by the end of this month, campaign for the different
Africa TV lu ne ku ne nekkul lépp lu ne ku ne lu ne ki ñëpp a ngi ci waaw aca waaw su ko defee rek am nen bi waaw bu ñu ko daal di omelette waaw dañ ko mayonnaise waaw ku ñëw capp ci aha kay waaw ku ñëw capp ci daal ci mos su ko defee ñëpp am ci waaye man balaa may li may tàggoo tey mooy waaw damay sant ñëpp di gërëm ñi seetaan ñëpp ndaxte sànq maa ngi xool sama téléphone waaw maa ngi gis am na samay naataangoo yu nekk fii ba Sénégal di wax na ñi ngi seetaan yàlla xam na ko kon su ko defee ma jox leen gros bonjour di leen nuyu di leen siyaare bu baax a baax a baax mbokk yëpp ñi nga xam ne yéen ngi seetaan depuis Sénégal mooy Gambie Gambie mooy Sénégal depuis Dakar ñi ngi yónnee message ne ñi ngi seetaan Eye Africa Macha yàlla Allah. xam na ko Waaw. su ko defee di leen wax ni leen bonjour à toutes et à tous di leen wax ne yéen a ngi seetaan Eye Africa TV moo nekk fi nga xam ne fii ci Gambie Waaw. di gërëm ñëpp waaye di gërëm suñu techniciens yi bu baax xam nga lu tax waaw image yu leer yi ak ruq-ruqaan yi nga xam ne ñi ngi leen koy wan lépp fii rek lay xewee di gërëm nag ki nga xam ne moo nekk si mixé bi surtout ndax jigéen la te weer bi jigéen ñee ko moom Ah, kay. kon di ko jaajëfal bu baax ak ñi nekk fi nga xam ne mooy suñu main studio foofu ci Eye Africa TV foofu ci Wellingara di leen jaajëfal ak ku fa mënti nekk rek ñu ngi lay jaajëfal bu baax di leen jox di leen dig daje suba bu ci yàlla àndee nga xam ne ci dibéer gi mooy daal di nag ndar képp li nga xam ne mooy xew-xew bu mag bile am file ci ren gërëm naa leen yéen ñëpp di leen sant Mouhamed Mbaye Garmi la ànd ceeg Amadou ak ki nga xam ne rek moo di Mr Bojang jaa ngeen jëf man ma jox leen daje suba bu ci yàlla àndee jërëjëf Mohamed kaddu yi am na solo gërëm ko sant ko ak ñi doon ànd ak ñun ci programme bi gis ngeen nu mbir mi demee neexoon na amoon na solo xale yi wane waat nañ seen bopp bu baax tey tamit ñëpp bég nañ ñëpp kontaan nañ lii rek mooy jëmale sport si kanam nit ñi ñoo booloo xale bi gisuloo fi xaajaloo nee na yaaje kuwo tata ñaame a diyata bakele so a banta bi ngaalon ne fo sama inchallah nin barata final o ngaalon ne wala be gana diyala a baraka bake Mr Mohamed Li ma ci baraka wax rek bake ngeen déggee ko noonu. anin Amadou Kanté dami yalon ko bi ade Independence Stadium moto Ndeysaan. pour ka tandi bala bo nyoto mi yalon ko karam mo le kadeng yika ke sango sang ni nang afra ba kerne de akuma sta kunu dami an ko karam mum balle kuma sta pour kana nang nsafar ko wollum mbiri balti pour kana kela borota ni nyola anin kol mi yalon ko wollum bala bo nyotote nin silande Eye Africa TV natane birin kunun mbabonde kangale komin nyanda ka boni nyamin because ngal ne ko na kunta man tafu Eye Africa TV ka findinde ala hawa kono ka fengo findinde ay senea ay beteya yaaje koy lopta nyamin Eye Africa wona do kote bari mo kilimbi ka de timo bele ka ke wala nan ko timo be ko jarama jerejef ala baraka gacce ngarama ala baraka bake yo Amadou sayin liro place ya tongolal boro ketale bara amambam samalen molbe niolala because min manke bi a manke kunum wala be kala sama inshallah sama nin ala sonta min manke kunum a manke bi wala be kala sama dol bi je fo sama fo min be kelol be kala bang bar nin ala sonta nin ala nyo si sama la iba borla fo la bang fa nga tonya da bar yalon ko school do nyamen dal ira borla ba dol bi je ibi ke fenal bi de alin kununde bar sama le be fel nan ikol le fo le saf injinol i bol fenan samale dol bije wala bana bi kabada sama ba dulal de Amadou wala sama ka bo kato fo koyna Gambia anin Gambia bantala akana fo mo koma e kana senkam moye pour ya jiba Sénégal tara Eye Africa TV fe Amadou abaraka bake thank you very much Nene Bojang thank you Mohamed Mbaye Garme mbir mi nii la demee woon ñu gërëm leen sant leen tamit fi ngeen mën a na nekk di ànd ak ñun ci biir réew mi wala ci biti réew ñu ngi leen di jaajëfal bu baax gis ngeen affaire yi am na solo waaye suba xam naa mooy dàkk ndax suba mooy final si xam naa bu ñëwee incha allah lépp li ci xew rek da ngeen ko mën a seetaan ci Eye Africa bu baax a baax ci seen kër yi wala ci social media di leen wax jërë ngeen jëfati ci li ngeen di ànd ak ñun. Well viewers, once again thank you. Of course this is all much how much we got for you today, and we'll be back tomorrow inshallah for the finals. Wherever you might have been watching, thank you so very much for being there, and I hope you have enjoyed what you have witnessed today. Until tomorrow, do have a very pleasant evening. Bye-bye.
TAF Africa Global is the first and biggest private